Today's topic will be, as I have said yesterday, today I shall begin with the development of cardiovascular system. A very important system from every point of view, be it clinics or be it exam. From every point of view, since cardiovascular system includes the heart, therefore it is very important from every point of view. ঠিক আছে? Cardiology is the most sought after clinical discipline nowadays. ঠিক আছে? Cardiology is the most sought after discipline. Therefore, heart is one of the vital organs. Since cardiovascular system includes the development of the heart, this system is very important even for your professional examination. ঠিক আছে? You may find questions of 7 marks, question of 10 marks, question of 3 marks, question of 5 marks, all sorts of questions can be there from cardiovascular system. কিন্তু তার মানে এই নয় যে covering special embryology there will be multiple questions. There will never be multiple questions. But one question you may find from the cardiovascular system in theory paper. Similarly, you will be asked in practical examination whenever you are given a specimen of heart, you will be asked some points about its development. ঠিক আছে? কাজেই development is very important. Today, since not many students are there, and this time I have decided that I will discuss the vessels first and then I will proceed with the development of the heart. So usually what we do, we discuss the development of the heart first and then the vessels. That is the usual schedule or routine, more or less in every medical college, and that I have followed diligently in my entire career. But for you people, I think since not too many students are there, Kaji, let me begin with the vessels. And it is not imprudent to begin with the vessels, because simultaneously with the development of the heart, the vessels will be let down. মানে এরকম নয় যে হার্ট আগে এসছে পরে ভেসেলস এসছে, এরকম কিন্তু নয়। Simultaneously the heart will be developing and the vessels are laid down beforehand to negotiate with the heart ultimately, because heart is nothing but the central pumping station, তাই না? Heart has no other thing to do. It acts simply as a central pump. It receives blood via the venous system and delivers blood to the tissues via the arterial system. তাহলে the vessels are laid down along with the development of the heart. কাজেই it is not improper to begin with the vessels first. ঠিক আছে? I am not doing injustice to my fraternity or to you. ঠিক আছে? তাহলে I will begin with the development of the arterial system, the distributing vessels. ঠিক আছে? I will begin with that because that is more simple. মানে তোমার undergraduate studyর জন্য the arterial system, we will not discuss the development of all the arteries because that is outside the scope of undergraduate syllabus. ঠিক আছে? Undergraduate syllabus you need not have to know the development of all the arteries. But remember, in NMC anatomy syllabus, everything is incorporated. Nothing is outside the syllabus. বুঝেছো? You may be asked where from the axial artery of the limb develops. Name the axial artery of the upper limb, name the axial artery of the lower limb. You may be asked in practical, in viva. Examiner এর কিন্তু রাইট আছে। এবার ব্যাপারটা হচ্ছে axial artery of the lower limb, upper limb, তাহলে এটা কি আমাদের, is it not our duty to tell you the axial artery of the lower limb
upper limb? Yes, it is our duty. So whose duty is that? It is the duty of all of us. So I am not the sole person to teach you everything. I have so many faculties. Kaji, my faculties are also, they should also know what to teach and what not to teach. বুঝেছো? কাজী আমার পক্ষে তো সব বলা সম্ভব নয়, কিন্তু তোমার কিন্তু সিলেবাসের ভেতরে সবই আছে। But for you people, when we discuss the development of the heart, the arterial system, venous system, we will only discuss in lecture class some of the large arteries, not the smaller vessels. The smaller vessels, they are also important. Everything is important. That's why I have not given you any suggestion. আমি তোমাকে সাজেশন দিইনি কেন? সাজেশন দিইনি because liver is important, spleen is important, duodenum is important, pancreas is important. How can one give any suggestion? তোমাকে যদি আমি সাজেশন দিই before exam, you will not read all those things. তাহলে at least তুমি তো সাজেশন না দিলে you have to cover everything. You may skip something, তুমি হয়তো পড়ার সময় পাওনি, সেটা আলাদা কথা। But I will not force you by giving you suggestion যে ignore bladder, ignore the kidneys. I will not set questions from the kidneys. That I cannot do. That is why in college exam I have not given you any suggestion. ঠিক আছে? That is the reason. Physiology people, ওরা সাজেশন দিয়েছে, ওরা পারে হয়তো, ওদের সাবজেক্ট হয়তো এইরকম যে they can give suggestions. But we anatomy people cannot give you any suggestion. Every joint is important. Knee joint is important, ankle joint is important. There might be injury to the ankle, there might be injury to the knee, there might be injury to the hip. But how can you suggest you to read only the knee joint? Knee joint is more important from exam point of view. But I cannot give you suggestion. The only reading knee joint will help you. ঠিক আছে, আমি এইগুলো তোমাকে বলে রাখলাম। তো এইটা হচ্ছে আমাদের অসুবিধে অ্যানাটমি। ফ্যাক্ট বেস সাবজেক্ট তো, পুরোটাই ফ্যাক্টস। এভরিথিং ইউ ক্যান সি ইন হিউম্যান বডি, কাজে এভরিথিং ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো যাই হোক, এগুলো অন্য কথা। তো লেট মি বিগিন উইথ দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আর্টেরিয়াল সিস্টেম। ফার্স্ট অফ অল, I must tell you, in this lecture class, when we deal with the development of cardiovascular system, development of which arteries will matter to you from exam point of view. Development of which arteries are important from exam point of view for the undergraduate students. Let me narrate the names of those arteries. These you must know to get through first MB exam. ঠিক আছে, let me first tell you the names of those arteries. The most important distributing vessel or the most important vessel in the systemic circulation is obviously the aorta. It is the only vessel arising from the distributing chamber for the systemic side of the circulatory circuit, the left ventricle, the only vessel. আর কিন্তু কোনো ভেসেল নেই। তাহলে aorta is designed or aorta develops to distribute blood, arterial blood, to all the tissues in our body. Therefore, development of aorta is very important. ঠিক আছে? Aorta, as you know, you have seen aorta in abdomen, in the posterior abdominal wall, slightly to the left of the midline, lying upon the vertebral column, abdominal aorta. You have seen similarly the thoracic part of the aorta, descending thoracic aorta, again related to the thoracic part of the column. You have seen the arch of aorta, you have seen the ascending aorta. ঠিক আছে? তাহলে development of aorta is very important. তাহলে the first vessel of importance is aorta with all its segments. With all its segments. What are the named segments? The named segments are ascending segment, ascending aorta. Then there will be the arch, and then
there will be the descending segment. Descending segment. Now this descending segment has a course in the thorax, is at a course in the abdomen. But only in thorax we will call it as descending thoracic aorta, not in abdomen. Why? The same vessel, when it continues into the abdomen, we call it as abdominal aorta. Why in thorax we are calling the same vessel as descending? The answer is very simple, because in thorax we are finding other segments of aorta. A part of aorta is in the form of an arch. Another part of aorta simply springs from the left ventricle of the heart and moves up. Therefore, it is the ascending aorta. Since we find multiple segments, that is why we have designated that part of aorta which is in relation, which is in the posterior mediastinum related to the thoracic part of the column as descending thoracic. এবার এই প্রশ্নটা আমি as a senior examiner I can ask you in the exam. এবং আমি যে ল্যাঙ্গুয়েজে তোমাকে বললাম, তোমাকে somehow এই রকম ল্যাঙ্গুয়েজেই পুট করতে হবে যে why we call the same aorta in the thorax as descending but in abdomen as abdominal aorta simply. Answer is very simple. Applying your common sense, you can answer. This question will not be asked by it cannot be asked by a junior examiner. Junior examiner কিন্তু জিজ্ঞেস করবে না, কিন্তু senior examiner জিজ্ঞেস করবে whether you are applying your common sense or not. ঠিক আছে? Common sense apply করলেই, since there are multiple segments, you have to name multiple segments. ঠিক আছে? All the segments must have a different name defining its feature. আর্চটাকে আর্চ না বললে, শুধু এওটা বললে তো হচ্ছে না, বুঝেছো? এওটা বললে চলবে, তাহলে ব্যবসা হবে না। সোজা কথা, আমি তোমাকে বারবার বলছি যে ওয়েস্টার্ন ওয়ার্ল্ড কিন্তু জানে যে ফর্মাল এডুকেশন কিভাবে রান করতে হয়। তোমাকে আমি ক্লাসে আনবো, ক্লাসে আনলে আরে একটাই ভেসেল আছে এওটা, বই তো এইটুকু ছোট হয়ে যাবে। তুমি বই কিনবে, একটা বই বিক্রি করলে চলবে? অ্যানাটমি 3টে ভলিউম বিক্রি করতে হবে, বুঝেছো? দিস ইজ হাউ দ্য সাবজেক্ট এন্ড দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ রানিং। কারণ আমি তোমাকে পড়িয়ে বাচ্চি খাচ্ছি, তুমি পড়ে তোমার বাবা মা তোমাকে পড়াচ্ছে, ইনস্টিটিউশন রান করছে, কাজে ইউ আর ফোর্স টু লার্ন। এটা মাথায় রাখতে হবে, এর কোনো অল্টারনেটিভ নেই। তুমি যদি বলো না স্যার একই জিনিস এত কেন নাম মনে রাখবো, নো ওয়ে আউট। দিস ইজ হাউ দ্য সিস্টেম রানস। তাহলে অল দ্য সেগমেন্টস অফ দিস aorta you should know its development. That is the most important artery in human body for the systemic circuit is the aorta. The next artery of importance is for the pulmonary bed, pulmonary circulation. Pulmonary circulation বলে ফিজিওলজিতে তুমি পড়েছো, একটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সার্কুলেশন আছে, ঠিক আছে? নট অফ দ্যাট ডাইমেনশন অ্যাজ দ্য সিস্টেমিক সার্কিট, কিন্তু আছে। তাহলে ইউ শুড নো অ্যাবাউট দ্য পালমোনারি ট্রাঙ্ক অ্যান্ড দ্য আর্টারিজ। Pulmonary trunk and the arteries. Pulmonary trunk, the great vessel arising from the right ventricle, the other ventricular chamber, আরেকটা যে পাম্পিং চেম্বার আছে সেখান থেকে বের হচ্ছে pulmonary trunk carrying deoxygenated blood and the pulmonary arteries. And the pulmonary arteries right and left. Pulmonary arteries. Next তোমাকে কি জানতে হবে? Next জানতে হবে নেক্সট ভেসেল তোমাকে জানতে হবে অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য আর্চ। অ্যারাইজিং ফ্রম দ্য আর্চ 3টে গ্রেট ভেসেলস আছে। ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক ইউ হ্যাভ সিন ইন থোরাক্স, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, লেফট কমন ক্যারোটিড, লেফট সাবক্লেভিয়ান। তাহলে ইউ হ্যাভ টু নো দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, ব্রেকিওসেফালিক ট্রাঙ্ক, কমন ক্যারোটিড। আমি লেফট কমন ক্যারোটিড লিখলাম না, কারণ লেফট জানলে রাইটও জানতে হবে। লেফট কমন ক্যারোটিড আর্টারিজ অথবা কমন ক্যারোটিড আর্টারিজ, এদের ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে। দ্য ভেসেলস রেসপন্সিবল ফর পারফিউজিং হেড অ্যান্ড নেক উইথ আর্টেরিয়াল ব্লাড, কমন ক্যারোটিড আর্টারিজ। These are the vessels right and left which will perfuse the head and neck tissues, very important region
because brain is there, you all know. The common carotid arteries development you should know, right and left both. Next, right common carotid. Right common carotid arise from which vessel? Right common carotid, bolo, yes, brachiocephalic trunk. তাহলে brachiocephalic trunk, it will have a limb going to the right upper limb, ঠিক আছে? That is the brachial limb of the brachiocephalic trunk, and it must be having a limb supplying the head and neck, that is the cephalic trunk. Cephalic trunk is named as right common carotid. The brachial limb will be called as the right subclavian. It is as simple as that. তাহলে arising from the arch কি পড়ে রইল? Left common carotid. Obviously the left common carotid will be from the arch, ঠিক আছে? তাহলে common carotid arteries development you should know. Next, এবার দেখো এখানে একটা মজার ব্যাপার তোমাকে আমি বলছি, আমি বলে দিই এখানে। তাহলে on the right, what we are finding in adult anatomy, right common carotid is arising from an altogether different vessel. It is arising from the brachiocephalic trunk, তাই না? আমরা দেখতে পাচ্ছি common carotid is arising, right common carotid is arising from the brachiocephalic trunk. On the left side, the common carotid is arising from the arch. But as I or you will go through the development, you will find both the common carotids are developing from the same source. বুঝেছো? From the same source. তাহলে that is why development is important. That is why you will be asked development of these vessels. বুঝেছো? Common carotids which will perfuse head and neck with arterial blood will be developing from the same source. Though in adult anatomy they seem different, arising from different source. ঠিক আছে? arch of aorta, brachiocephaly. তাহলে আমি ডেভেলপমেন্টে যখন যাব তুমি দেখতেই পাবে। নেক্সট vessel of importance is obviously the subclavian arteries. Subclavian arteries. এইবার দেখবে subclavian arteries right one is developing from the brachiocephalic trunk. It is developing from the brachiocephalic trunk. Left subclavian is arising from the arch. তাহলে do the development of these two vessels are alike like the common carotid arteries? Common carotid arteries, they develop from the same source, আমি বললাম, though in adult anatomy arising from different source. Subclavian arteries likewise arise from different sources. Do their development alike? No. The answer is no. The feeding vessel, developing যে bud আছে upper limb bud, তার জন্য যে feeding vessel টা আছে during development, feeding vessel, the vessel that feeds the developing tissues, feeding vessels are alike. কিন্তু feeding vessels alike হলেও আমরা adult anatomy তে যে full fledged vessel দেখছি তার development কিন্তু একরকম নয়। তাহলে unless you know the embryology of the vessels, you cannot answer. বুঝেছো? এবং তুমি আনসার করতে পারবে না বলেই আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করব। তোমাকে বই পড়তে হবে, ক্লাস করতে হবে। ফর্মাল এডুকেশন, ব্যবসা, আবার সেই একই কথা। বুঝেছো? ফর্মাল এডুকেশন, ব্যবসা, আমি পড়িয়ে খাবো, তুমি পড়ে খাবে, সোজা কথা। তুমি না পড়লে খেতে পাবে না। তুমি বলবে না স্যার আপনি তো বলেছেন আমাদের পাস করিয়ে দেবেন। আরে পাস করলেই কি খাওয়া যাবে? উঠে বাজারে থাকতে গেলে ব্যবসা জানতে হবে, ব্যবসা করে খেতে গেলেও তো জানতে হয়, তাই না? সবাই কি মুকেশ আম্বানি হতে পেরেছে? টাটা হতে পারে? মুদি দোকান খুলে বসে থাকে। তুমি যদি বলো না স্যার আমি মুদি দোকান খুলেই বসে থাকবো, গ্রসার শপ বাড়ির নিচে, ডাক্তারের চেম্বার করবো, স্যার আমি ওইখানেই খাবো, আমার মুকেশ আম্বানি হওয়ার দরকার নেই, সেটা হয়তো তুমি পারতেও পারো উইথ অ্যান MBBS ডিগ্রি ইন ইউর পকেট। বুঝেছো? যাই হোক,
পেছনে ছেলেটা বলছে যে স্যার জানা পড়ায় তার থেকে বাজে বকে বেশি। হ্যাঁ, বাজে আমি বকি, হ্যাঁ, কিন্তু দিস ইজ রিয়ালিটি, দিস ইজ রিয়ালিটি। আচ্ছা, তাহলে সাবক্লেভিয়ান আর্টারিজ তোমাকে ডেভেলপমেন্ট জানতে হবে। উইদাউট নোয়িং সাবক্লেভিয়ান আর্টারিজ তুমি বেরোতে পারবে না। তাহলে দেখো, these are only a few vessels that you must know, বুঝেছো? মানে আমাদের ডোমেন্স আছে, ডোমেন্স অফ নলেজ আছে, কগনিটিভ না, ডোমেন্স অফ নলেজ আছে। মাস্ট নো ডোমেনটা পরীক্ষা পাস করার জন্য তোমাকে জানতেই হবে। সেই মাস্ট নোর ভেতরে পড়ে হচ্ছে ডেভেলপমেন্ট অফ এওটা, অল দ্য সেগমেন্টস, development of pulmonary trunk and the arteries, development of brachiocephalic trunk, development of common carotid arteries, development of subclavian arteries. Without knowing the development of these arteries, it will be difficult for you to get through first aid. ঠিক আছে, এটা পড়তেই হবে। পরীক্ষায় প্রশ্ন আসুক না আসুক, এক্সামিনার জিজ্ঞেস করুক না করুক, তোমাকে কিন্তু এটা জানতেই হবে। এটা ম্যান্ডেটরি, মাস্ট নো ডোমেনের ভেতরে পড়ে। ভার্টিব্রাল আর্টারি ডেভেলপমেন্ট না পড়লে আমি তোমার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলবো, বুঝেছো? ওটা পড়ে কোথায়? নাইস টু নো, গুড টু নো ডোমেনের ভেতরে পড়ে, ওটা মাস্ট নো ডোমেনের ভেতরে পড়ে না। কিন্তু এগুলো সব মাস্ট নো ডোমেনের ভেতরে পড়ে। ঠিক আছে, তাহলে দিস ইজ ইন্ট্রোডাকশন টু দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য আর্টেরিয়াল সিস্টেম। হাফ অ্যান আওয়ার খেয়ে নিয়েছি, কিন্তু বাজে কথা বলেছি এর ভেতরে, বাজে কথা, এবার শিয়ার বাজে কথা বলেছি, খুব বেশি কিন্তু বলিনি, 7-8 মিনিট বলেছি। বাকি কিন্তু যে কথাবার্তা বলেছি সবই ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, আচ্ছা, ফ্যাক্টস হয়তো বেশি নেই। তুমি বলে স্যার আপনি কি বললেন নতুন কথা, ওই তো কয়েকটা আর্টারির নাম বলেছেন, ওসব তো আমরা জানি, কিন্তু পড়াতে গেলে রিলেটেড বাজে কথা আমাকে একটু বলতেই হয়, উপায় নেই। নেক্সট হচ্ছে, এবার let us proceed on to the development of these vessels. First of all, the first vessels that are of importance is obviously the ascending aorta, pulmonary trunk. ঠিক আছে, those are the first vessels arising respectively from the left ventricle and the right ventricle of the heart. তাহলে where from these two vessels are developing? Do we discuss the development of these vessels along with the development of the arterial system? The answer is no. Ascending aorta, pulmonary trunk, their development will be discussed along with the development of the heart, because those vessels are an integral part of heart. বুঝেছো? That is why বুঝেছো? তুমি বলে স্যার কি বুঝলাম? That is why they are incorporated, pulmonary trunk, ascending aorta, they are within the pericardial sac. Arch of aorta কিন্তু pericardial sac এর ভেতরে নেই, বাইরে আছে। The right and left pulmonary arteries ওরা কিন্তু বাইরে আছে। তাহলে pericardial sac এর ভেতরে কে আছে? হার্ট আছে, with the ascending aorta and the pulmonary trunk. Therefore, development of ascending aorta, pulmonary trunk is development of heart. Development of the heart আমরা যখন পড়াবো, তখন you will find from which part of the developing heart the ascending aorta and the pulmonary trunk develops. তাহলে কি আমি এই ক্লাসে কিছু বলবো না? নিশ্চয়ই বলবো। I have every right, without discussing development of the heart, I can readily say from where, from which part of the heart the ascending aorta and the pulmonary trunk develop. খুব ইজি বোঝা। They develop from the terminal outflowing segment of the heart. Terminal outflow segment of the heart. তাহলে ascending aorta, pulmonary trunk, ascending aorta, pulmonary trunk, এগুলো লিখে নাও। এইভাবে তোমাকে কেউ বলবে না, কোনো বইয়ে লেখা নেই। ascending aorta, pulmonary trunk, ঠিক আছে? These are
In detail, they should be discussed along with heart. But for the development of the arterial system, we can definitely say a few words about their development. Where from they develop? They develop from the terminal outflow segment of the heart. Terminal outflow segment of the heart. As I am going to say the name of you right now, আমি এক্ষুনি বলছি, terminal outflow segment of the heart, which develops along with the heart. Its name implies that it is destined to give rise to arteries. এর নামটাই এরকম, কিচ্ছু কঠিন নয়, কিন্তু আমি তোমাকে বারবার যেটা বলি, অ্যানাটমি কিন্তু কিচ্ছু কঠিন নয়, কিন্তু ফ্যাক্ট বেস সাবজেক্ট, ফ্যাক্টসটা জানতে হয়, কঠিন কিচ্ছু নয়। The terminal outflow segment of the heart, it develops with the heart. It has got nothing to do with the development of the arterial system. It ultimately connects with the arterial system. It develops with the heart. From it develops the ascending aorta pulmonary trunk, which along with the heart is within the pericardial sac, implying that they develop with the heart. Its name is truncus arteriosus, arterial trunk. তাহলে নামটাই তো বলে দিচ্ছে যে this part of the heart will be giving rise to those two great vessels, ascending aorta and pulmonary. Single vessel, truncus arteriosus. Septation will occur, partitioning will occur. A part of it will be giving rise to ascending aorta, the other part will be giving rise to the pulmonary trunk. তাহলে the name of this vessel, terminal outflow segment of the heart, এর নামটা কি? Truncus arteriosus. Truncus arteriosus. Truncus arteriosus. The name Truncus arteriosus. ঠিক আছে, মানে arterial trunk, ইংরেজিতে মানে হচ্ছে arterial trunk. This truncus arteriosus will be giving rise to ascending aorta, and এটা কিন্তু একটা কমন ভেসেল। এরকম একটা ধরো কমন ভেসেল আছে, এর ভেতরে একটা এরকম সেপ্টাম তৈরি হয়ে গেল, এরকম একটা সেপ্টাম তৈরি হলো, এটা সেপ্টাম পার্টিশন, ঠিক আছে। এই একটা ভেসেল, দুটো ভেসেল তৈরি হবে। One will be giving rise to ascending aorta emerging from the left ventricle, the other will be emerging from the right ventricle as the pulmonary trunk. তাহলে truncus arteriosus is responsible for the development of ascending aorta and pulmonary trunk. তাহলে এই দুটো ডেভেলপমেন্ট কিন্তু হয়ে গেল, এক কথায় ডেভেলপমেন্ট হয়ে গেল। ফর দ্য টাইম বিং, এই ক্লাসের জন্য এক কথায় কিন্তু আমি ডেভেলপমেন্ট বলে দিয়েছি। আমি বলেছিলাম অ্যাসেন্ডিং এওটা পালমোনারি ট্রাঙ্কের, এইটাই তোমাকে পরীক্ষায় জিজ্ঞেস করা, প্র্যাকটিক্যাল পরীক্ষায় সামান্য কথাটা জিজ্ঞেস করা হবে। এবার তুমি যদি তখন হাদার মতো বসে থাকো তাহলে রাত ধরবে কি না? ইন অল দ্য বুকস দিস ইজ বিং রিটেন। এবার তুমি যদি ক্লাস না করো, এই যে আমি ক্লাসে তোমাকে গালি দিচ্ছি, তোমরা যারা আছো এখানে বসে, দিস ইজ দ্য ইম্পর্টেন্স অফ দ্য ক্লাস। এবার তোমাকে গালি দিচ্ছি, তোমাকে বলছি এটা পড়তে হবে, তারপরেও যদি তুমি না পড়ো, দিস ইজ নাথিং ডুইং। কিন্তু যারা ক্লাসে আসেনি, দে আর ডুইং ক্রিমিনাল অফেন্স। কালকে মলয়বাবুর সঙ্গে আমার মিটিং এ আমি এই কথাগুলোই বলেছি, ওখানে অয়নও ছিল। তুমি তো একটা বাচ্চা ছেলে, তুমি কি করে বুঝবে কোনটা ইম্পর্টেন্ট নয়? তোমাকে প্র্যাকটিক্যাল টেবিলে হার্টটা ধরিয়ে অ্যাসেন্ডিং এওটাটা রেকগনাইজ করতে বললো। হোয়াট ইজ দিস ভেসেল?
তুমি বললে অ্যাসেন্ডিং এওটা। তুমি যদি বলো না স্যার আমি অ্যাসেন্ডিং এওটাটাই বলবো না, আমি ফার্দার কোশ্চেন করতেই দেবো না এক্সামিনারকে, তাহলে ইউ উইল গেট এ বিগ জিরো। বুঝেছো? তোমাকে এক্সামিনার বলবে প্লিজ প্লিজ হি উইল শো ইউ দ্য ডোর, ঠিক আছে? কিন্তু তুমি অ্যাসেন্ডিং এওটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক বললে, ওয়্যার ফ্রম দে আর ডেভেলপিং। তোমাকে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি হার্টের ডেভেলপমেন্ট পুরোটা পড়েছো, তুমি ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস নামটা বলতে পারলে না, তো ক্রিমিনাল অফেন্স। তো তোমাকে তো আমি বেশি কিছু জিজ্ঞেস করিনি। আবার বাজে কথা হলো, কিন্তু বাজে কথাটা বললাম কেন? টু ইমপ্রেস আপন ইউ, যেটা পড়তে হয় কিছুই না। অ্যাসেন্ডিং এওটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক, বোথ অফ দেম they are derived from a single vessel, truncus arteriosus, which undergoes septation. Partition develops within the single common vessel, separating the common one into two. ঠিক আছে? এইবার মজার ব্যাপার হচ্ছে, এই যে পার্টিশন, এই পার্টিশনটা কি খুব সোজা সাপটা আমি যেরকম দেখালাম, এই পার্টিশনটা নিয়ে যখন আমি হার্ট পড়াবো, তুমি যখন পড়বে হার্টের ডেভেলপমেন্ট, তোমার মাথা পাগল হয়ে যাবে পার্টিশনটা বুঝতে। বুঝেছো? ব্যাপার স্যাপার অত সহজ নয়। এই যে পার্টিশনটা, সেপ্টামটা, ইট ইজ স্পাইরাল ইন নেচার। এর নাম হচ্ছে স্পাইরাল এওটিকো পালমোনারি সেপ্টাম। বুঝেছো? স্ট্রেট ফরওয়ার্ড করোনাল পার্টিশনও নয়, স্ট্রেট ফরওয়ার্ড স্যাজিটাল পার্টিশনও নয়। ডিভাইডিং দ্য ভেসেল ইন্টু কমন ভেসেল ইন্টু এ রাইট ওয়ান, লেফট ওয়ান, ওয়ান অ্যাসেন্ডিং এওটা, দ্য আদার ওয়ান পালমোনারি ট্রাঙ্ক। যদি করোনাল হয়, দ্য ভেন্ট্রাল ওয়ান, সে ফর ইনস্ট্যান্স পালমোনারি ট্রাঙ্ক, দ্য ডর্সাল ওয়ান এওটা। মোটেই তার কিভাবে পড়াবো, কিভাবে তোমাকে বোঝাতে পারি, তার জন্য আমাকেই চুল ছিঁড়তে হবে। আমি এতদিন ধরে হার্ট পড়াচ্ছি, এত কঠিন। বুঝেছো? তার কারণ এই সেপ্টামটাকে আমাকে ইন্টিগ্রেট করতে হয় উইথ দ্য ভেন্ট্রিকুলার সেপ্টাম, নইলে প্রপার পার্টিশনিং হয় না। বিরাট ডিফিকাল্ট হার্টের ডেভেলপমেন্ট, সব থেকে ডিফিকাল্ট। যদি কোনো ডেভেলপমেন্ট অফ দ্য অর্গ্যান থাকে, মনে রেখো কিছুদিনের মধ্যেই তো আমি পড়াবো। ব্রেন ডেভেলপমেন্ট আমরা পড়াই না আন্ডার গ্রাজুয়েটে, কাজেই তোমার জন্য কোনো ঝামেলা নেই। ব্রেনের ডেভেলপমেন্ট আমরা পড়াই না, এক কথায় বলে দিই, ঠিক আছে? ফোর ব্রেন, মিড ব্রেন, হাইন্ড ব্রেন, প্রোজেনসেফালন, মেজেনসেফালন, রম্বেনসেফালন, এইভাবে আমরা বলে দিই, আর কিছু বলি না। কিন্তু হার্টের ডেভেলপমেন্ট তো পড়াবো। সব থেকে কমপ্লেক্স হচ্ছে হার্টের ডেভেলপমেন্ট, ভীষণই কঠিন। তো যাই হোক, আই উইল ট্রাই মাই বেস্ট। হাউ ফার আই উইল গেট সাকসেস আই ডু নট নো। প্রত্যেকবারই আমার মনে হয় যে না, যা পড়ালাম ঠিক হলো না, মনে হয় কঠিন আছে ভাই, ভীষণ কঠিন। তো কাজেই আর্টেরিয়াল সিস্টেমের রিলেশনে আমি যখন আর্টেরিয়াল ট্রাঙ্কাস বলছি, তখন কোনো ঝামেলা নেই। দ্যাট মাচ ইউ শুড নো। বাট দ্য ডেভেলপমেন্ট অফ ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস and its integration with the heart is very difficult. কাজেই আগামী দিনে সময় ভালো নেই, আসছে না, কিন্তু খারাপ সময়ের মধ্যে দিয়েই তুমি যাবে। তার কারণ ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে তুমি অলরেডি ইউ হ্যাভ স্পেন্ড সাম টাইম ইন ফার্স্ট প্রপ, কাজেই ইউ হ্যাভ ম্যাচিওর্ড এনাফ। ঠিক আছে? এবার তোমার যদি সেই ম্যাচুরিটি না এসে থাকে, নাথিং ডুইং, আই ক্যানট ডু এনিথিং। তুমি বলবে না স্যার, আমি সেই যে যেদিন প্রথম এসেছিলাম আমার বিদ্যে বুদ্ধি এখনো তাই দাঁড়িয়ে আছে, আমার স্যার কোনো ম্যাচুরিটি হয়নি, কারণ স্যার আমি তো পড়ছিই না। বুঝেছো? আচ্ছা, যাই হোক, তাহলে আর 20 মিনিট আছে। আমি অলরেডি আমার দম বেরিয়ে গেল ফালতু কথা জোরে চেঁচানোর জন্য। হ্যাঁ, এবার তাহলে চলে এসো। তাহলে অ্যাসেন্ডিং এ ওটা পালমোনারি ট্রাঙ্ক বলে দিয়েছি। হ্যাঁ, এবার রেস্ট অফ দ্য ভেসেলস হুইচ আই শুড ন্যারেট দেয়ার ডেভেলপমেন্ট।
বলতে গেলে এবার আমাকে আসতে হচ্ছে আসল জায়গায়। হার্ট, since it is one of the most important vital organs, it is obviously precocious in development. The area in the embryonic body assigned to give rise to the heart, the area or the patch of tissue, the area or the patch of tissue which is designed to give rise to the heart appears and begin functioning এলোমেলো ভাবে ধরো ফাংশন করছে, প্রিমিটিভ ফাংশন করছে, but that patch of tissue is there even in the embryonic disc, folding হয়নি, ফর্ম সিলিন্ড্রিক্যাল ফর্ম আসেনি, হেড নেক আসেনি, even then the cardiogenic area is there at the cranial end of the disc. বুঝেছো? তাহলে কার্ডিওজেনিক এরিয়া বলে একটা এরিয়া আছে, একটা প্যাচ অফ টিস্যু আছে, সেটা আমি যখন জেনারেল এমব্রিওলজি পড়িয়েছি প্রথম দিকে যারা ছেলেরা ছিল তারা জানে, at the cranial end of the disc. cranial end of the disc মানে ডিস্ক শেপ যখন এমব্রিওটা ছিল, এমব্রিওর শেপটা এইরকম মতো ছিল, এইরকম মতো মোরাললেস শেপটা ছিল এমব্রিও, কডাল এন্ড ন্যারো পেয়ার শেপ ডিস্ক, এইরকম ডিস্কটা ছিল। এই ডিস্কের এখানে একটা প্যাচ অফ টিস্যু ছিল, এই একটা প্যাচ অফ টিস্যু ছিল, এই প্যাচ অফ টিস্যুটাকে আমরা বলি কার্ডিওজেনিক এরিয়া। দিস এরিয়া ইজ ডিজাইন্ড টু গিভ রাইজ টু দ্য হার্ট। ঠিক আছে? At the beginning of the fourth week, when folding commences at the beginning of the fourth week, the first fold that will appear will be the head fold. ঠিক আছে? The first fold that will appear will be the head fold. With head folding, this cardiogenic area, the heart forming area, will be carried onto the ventral aspect of the embryo. ধরো এইরকম ডিস্কটা আছে, এইখানে আছে কার্ডিওজেনিক এরিয়াটা, তাহলে যখন হেড ফোল্ডিং হবে, এই ফোল্ডিং হচ্ছে, তাহলে ভেন্ট্রালি চলে এলো না? বুঝেছো? এইটা ডিস্ক, এইখানে ক্রেনিয়াল এন্ড অফ দ্য ডিস্কে there is that patch of tissue being called as cardiogenic area. Now this patch of tissue with the formation of head fold will be carried ventrally. ঠিক আছে? Will be carried ventrally. And when does that occur? It occurs in the initial part of the fourth week when head folding occurs. ঠিক আছে? তাহলে let me show you the position of the heart. ঠিক আছে? It will pump blood to the arterial system. তাহলে let me first show you the position of the heart in the folded embryo in the fourth week. ঠিক আছে? In the fourth week. fourth week মানে fourth week শুরু হয়ে যাচ্ছে কিন্তু from কবে থেকে শুরু হচ্ছে? From the 22nd day. ঠিক আছে? তাহলে ধরো more or less I am depicting the embryo, lateral profile of the embryo. lateral profile আমি দেখাচ্ছি embryo. more or less ধরো 24th day of development এ embryoর আমি প্রোফাইলটা দেখাচ্ছি। embryoর প্রোফাইলটা তখন এই রকম মতো প্রোফাইল আমরা দেখতে পাবো। এখানে ব্রেন আছে, এটা স্টোমোডিয়াল পিট, ঠিক আছে? মাউথ ক্যাভিটি, এক্টোডার্মাল, লাইন বাই এক্টোডার্ম। এই যে সাদা চক দিয়ে আঁকলাম এটা কিন্তু এক্টোডার্মাল টিস্যু, মনে রেখো, এটা এক্টোডার্মাল টিস্যু। আচ্ছা, এটা গাট টিউব, obviously this is the gut tube, তাই না? তাহলে this part of the gut tube, cranial part of the gut tube is obviously will obviously give rise to the pharynx. এ তো আমি আজ পর্যন্ত যে কতবার ছবি এঁকেছি তার শেষ নেই। তাহলে that part will be giving rise to the pharynx, the cranial part, immediately after the mouth cavity. Mouth cavity পরে তো pharynx ই আছে, তাহলে this is obviously the pharynx. This part is obviously pharynx. Heart is over here. এই জায়গায় হার্টটা আছে। তাহলে হার্টটা কিভাবে আছে? হার্টটা আছে ধরো এইরকম হার্ট আছে।
এই হার্ট আছে, দিস ইজ দ্য হার্ট। হার্ট আমি লাল দিয়ে এঁকেছি, কিন্তু তার মানে কিন্তু এই নয় যে হার্ট এন্ডোডার্মাল। হার্টকে এন্ডোডার্মাল ভাবার কিন্তু কোনো কারণ নেই, ঠিক আছে? লাংটা কিরকম? লাং কোন এই যে তিনটে টিস্যু আছে না, এন্ডোডার্ম, মেসোডার্ম, এক্টোডার্ম, লাং কিন্তু এন্ডোডার্ম। ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল ট্রি উইথ দ্য অ্যালভিওলাই, ওখানে যে আমি এপিথিলিয়াম দেখি, দ্যাট ইজ ডিরাইভ ফ্রম এন্ডোডার্ম। ফ্যারিংসের ফ্লোর থেকে ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলামটা গ্রো করে। এই যে ফ্যারিংস দেখছো না, এইরকম জায়গায়, এইরকম ফ্লোর থেকে ট্রেকিওব্রঙ্কিয়াল ডাইভার্টিকুলামটা এইরকম ভাবে গ্রো করে এটা ভাগ হয়ে যায়, এরকম ভাগ হয়ে যায়, দুটো লাং তৈরি করে। তাহলে দেখো ভাইটাল অর্গানস লাং, তার যে এপিথিলিয়াম, সেই এপিথিলিয়াম কিন্তু এন্ডোডার্ম। কিন্তু হার্ট কি একটা মডিফাইড ভেসেল, সেন্ট্রাল পাম্প ভেসেল তো, তাহলে ভেসেল মানে মেসোডার্মাল, অ্যাঞ্জিওজেনিক মেসেনকাইম, ঠিক আছে? তাহলে হার্টটা আমি লাল দিয়ে আঁকলেও মনে রেখো কিন্তু যে হার্ট কিন্তু এন্ডোডার্মাল নয়, অ্যাঞ্জিওজেনিক মেসেনকাইম থেকে ডিরাইভড। হার্টের যে এন্ডোকার্ডিয়াম, ভেসেলের যে এন্ডোথিলিয়াম, এভরিথিং ইজ ডিরাইভড ফ্রম দ্য অ্যাঞ্জিওজেনিক মেসেনকাইম। তাহলে মেসেনকাইম মানে এমব্রিওনিক কানেকটিভ টিস্যু, মাদার টিস্যুটা হচ্ছে মেসোডার্ম, তাহলে হার্ট কিন্তু মেসোডার্ম। আচ্ছা, এইবার হার্টের সামনে এইখানে কে আছে? এবার দেখো আমি মেসোডার্মাল কালার দিয়েই দেখাচ্ছি। সারাউন্ডিং দ্য হার্ট আমি এইরকম একটা ক্যাভিটি দেখতে পাবো। এই ক্যাভিটিটা হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক, এই ক্যাভিটিটাই হচ্ছে পেরিকার্ডিয়াল স্যাক, এ পার্ট অফ দ্য ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলোম, ঠিক আছে? পেনিয়াল পার্ট অফ দ্য ইন্ট্রাএমব্রিয়নিক সিলোম, হর্সশু শেপড। আমি যখন জেনারেল এমব্রিওলজি পড়িয়েছি তখন বলেছি, ঠিক আছে? তাহলে হর্সশু শেপ পেরিকার্ডিয়াল সিলোম, তার যে ক্রেনিয়াল পার্ট, দ্যাট ইজ অ্যাপ্লাইড টু দ্য কার্ডিওজেনিক এরিয়া, কার্ডিওজেনিক এরিয়ার সঙ্গে তার রিলেশন আছে। তাহলে হিয়ার লাইজ দ্য হার্ট ইন রিলেশন টু দ্য ফ্যারিংস, হলো? তাহলে ইন রিলেশন টু দ্য ফ্যারিংস হার্ট আছে উইথ দ্য পেরিকার্ডিয়াল স্যাক। এবার আমার ডিসকাশনের জায়গা তো হার্ট নয়, আমি বলেছি আর্টেরিয়াল সিস্টেম, কিন্তু হার্ট আমাকে বলতেই হবে যেহেতু সেন্ট্রাল পাম্পিং চেম্বার। আলটিমেটলি the veins will negotiate with the heart, the arteries will also negotiate with the heart. Both these sets of vessels need the central pump, সেই জন্য আমি হার্টটাকে এঁকেছি। তাহলে let me proceed on to the arterial system, ঠিক আছে? হার্ট থেকে দুটো বড় গ্রেড ভেসেল কিন্তু আমি বের করে দিয়েছি, ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, অ্যাসেন্ডিং এওটা, পালমোনারি ট্রাঙ্ক, বলে দিয়েছি। আচ্ছা, এইবার তার মানে ধরো এই যে জিনিসটা বেরোচ্ছে এখানে, এই যে ভেসেলটা বেরোচ্ছে ক্রেনিয়াল এন্ড অফ দ্য হার্ট থেকে, এই যে ভেসেলটা বেরোচ্ছে, তুমি ধরে নিতে পারো এটাই আর্টেরিয়াল ট্রাঙ্ক, এটাই আর্টেরিয়াল ট্রাঙ্ক উইথ এ সেপ্টাম উইদিন, ওটাই গ্রেট আর্টেরিয়াল ট্রাঙ্ক এই ছোট্ট ছবিতে। এর থেকেও ছোট, এ তো আমি হাইলি ম্যাগনিফাইড ডায়াগ্রাম এঁকেছি, ও তো মাইক্রোমিটারে সাইজ, 24th day of development এ নট ইভেন এ মিলিমিটার এমব্রিও সাইজ, আমরা সেই সময়ের কথা বলছি। তাহলে কেন এমব্রিওলজি কঠিন? এমব্রিওলজি কঠিন হচ্ছে এই জন্য যে গ্রস অ্যানাটমি কত সহজ, সেই গ্রস অ্যানাটমি তুমি লিভারটাকে শীর্ষাসনে করছো। অনেক ছেলে মেয়েকে লিভার ধরতে দেওয়া হয়েছে, ভিসেরাল সারফেস লুকস আপ ধরেছে, যেটা তুমি চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছ অত বড় একটা লিভার, সেটাকেই তুমি কনসেপ্ট করতে পারছো না 3 ডাইমেনশনে ইন হিউম্যান বডি। তাহলে এমব্রিওলজি তো ভীষণই কঠিন ভাই। মাইক্রোমিটারের সাইজ, সেই মাইক্রোমিটারের সাইজ আমাকে ফোর্স করেছে ইনস্টিটিউশন যে তোকে খেতে দেবো, তুই পড়াবি, বুঝেছো? তাহলে পড়ানোটা কত কঠিন তুমি ভাবো। আমি তোমাকে যে ডায়াগ্রামটা আঁকছি, সেই ডায়াগ্রামটা কিন্তু হাইলি ম্যাগনিফাইড ডায়াগ্রাম, কারণ ওই ছোট্ট জিনিস তুমি তো চোখে দেখতে পাবে না, আমি দেখতে পাবো না। কাজে সবসময় কিন্তু তুমি জানবে
আমি যেটা বলছি, এগুলো আমি যে কথাগুলো বলছি, এটা কিন্তু আজকে আমি নিয়ারিং 70, আমি স্টেজে আছি, আমি বলেই বলতে পারছি, অন্য কেউ পারবে না কিন্তু বলতে। সবসময় মনে রাখবে এমব্রিওলজিতে আমি বলছি, আমি আশা করছি তুমি বুঝবে। ঠিক আছে, তুমি ধরো তুমি হোল হার্টেড এফার্ট দিচ্ছ বুঝবার, ইন স্পাইট অফ দ্যাট দেয়ার উইল বি গ্রে এরিয়াজ ইন বিটুইন। গ্রে এরিয়াজ কিন্তু আছেই, যেখানে আমারও প্রবেশ নেই, তোমারও প্রবেশ নেই। তার কারণ তুমি তো দেখতে পাচ্ছ না। এই যে ডেভেলপমেন্টের এই যে ছোট্ট জিনিস, এর মাইক্রোস্কোপিক সেকশনস একমাত্র কার্নেগি ইনস্টিটিউটে আছে ইউএসএ তে, আর কোথাও নেই। আর পৃথিবীর কয়েকটা বড় বড় জায়গায় থাকতে পারে, আর হয়তো স্পেসিমেন কপি হিসেবে আমাদের ভারতবর্ষের কিছু প্রিমিয়ার ইনস্টিটিউটে থাকতে পারে, ধার করা জিনিস, হ্যাঁ, থাকতেই পারে। এবার কিভাবে ধরো তাহলে সায়েন্টিস্টরা কিভাবে কনসিভ করেছে, সেও এক গল্প। সেটা ইন্দারবীর সিং এর যে পুরনো বইটা ছিল সেখানে গল্পটা ছিল, কিন্তু এখন তো সবকিছুই বাজার ডিকটেট করে। কাজেই সেই যে ইন্দারবীর সিং খুব সুন্দর গল্প করেছিলেন, সেই গল্পটা এখন বাদ হয়ে গেছে। ওই যে আর গল্প দিয়ে কি হবে, মুখস্থ কর, রোট লার্নিং। সুন্দর গল্প ছিল যে কিভাবে এটা ডিডিউস করা যায়, আমরা যারা টিচার হয়েছে আমাদের জন্য খুব হেল্প করেছে ওইটা। যাই হোক, তাহলে আর্টেরিয়াল সিস্টেম আমরা আসি। আর্টেরিয়াল সিস্টেম, এইবার arteries, the first arteries that grow in the human embryo are a set of paired vessels, a set of paired vessels. That set of paired vessels lie dorsally upon the dorsal body wall of the embryo. Embryo যে শরীরটা আছে, however small it is, একটা dorsal body wall তো আছে after folding. ফোল্ডিং এর আগেও একটা ডর্সাল অ্যাসপেক্ট, ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্ট ছিল। ভেন্ট্রাল অ্যাসপেক্টে ইয়ক স্যাক ছিল, ডর্সাল অ্যাসপেক্টে নিউরাল টিউব অ্যামনিয়ন ছিল, তখনও ডর্সাল ভেন্ট্রাল ছিল। ডর্সোভেন্ট্রাল অ্যাক্সিস তো অনেক আগের থেকেই আছে। তারপরে ফোল্ডিং এর পরে সিলিন্ডার হয়ে গেল, ডর্সাল বডি ওয়াল হলো। ডর্সাল বডি ওয়ালে পেয়ার্ড ভেসেলস আছে। পেয়ার্ড ভেসেলসটা কোথায় থাকে? অন আইদার সাইড অফ দ্য গাট টিউব, ডর্সোল্যাটারাল টু দ্য ডেভেলপিং গাট টিউব। তাহলে ধরো আমি যদি ডর্সাল বডি ওয়ালটাকে, এইটা তাহলে ডর্সাল বডি ওয়াল, এই জায়গাটা ডর্সাল বডি ওয়াল। এবার এই ডর্সাল বডি ওয়ালে অন আইদার সাইড অফ দ্য প্রিমিটিভ গাট টিউব আছে। তাহলে প্রিমিটিভ গাট টিউবটাকে ধরো আমি এইরকম এন্ডোডার্মাল বলে এইরকম দেখাচ্ছি। দিস ইজ দ্য প্রিমিটিভ গাট টিউব, দিস ইজ দ্য ডর্সাল বডি ওয়াল, দিস ইজ দ্য ডর্সাল বডি ওয়াল। ঠিক আছে, এটা ডর্সাল বডি ওয়াল, ডর্সাল বডি ওয়াল। এই ডর্সাল বডি ওয়ালে ডর্সাল টু দ্য গাট টিউব ইন সিরিজ, ডর্সাল টু দ্য গাট টিউব ইন সিরিজ কি কি আছে বলো তো? এইখানে আছে, এগুলো তোমাদেরই বলা উচিত, যাই হোক দরকার নেই। এইখানে ইমিডিয়েটলি আন্ডারনিথ দ্য সারফেস এক্টোডার্ম এইখানে নিউরাল টিউবটা আছে, জানা আছে তোমার। নেক্সট টু দ্য নিউরাল টিউব কে আছে? নোটোকর্ড আছে। নোটোকর্ড ইজ কর্ডা মেসোডার্ম, মেসোডার্মাল টিস্যু। তাহলে এখানে সলিড নোটোকর্ডটা আছে, দিস ইজ দ্য সলিড নোটো। ঠিক আছে, আর এইখানেই আছে ডর্সাল এওটা। ঠিক আছে, এইখানেই আমরা দেখতে পাবো ডর্সাল এওটা আছে, এইরকম দুটো ভেসেল আছে ডর্সাল এওটা। তাহলে একটা সেকশনাল প্রোফাইলে পজিশন অফ ডর্সাল এওটা হচ্ছে এইরকম, dorsolateral to the developing gut tube, ventral to the neural tube and the notochord. ঠিক আছে, তাহলে এই যে ডর্সাল এওটি আছে পেয়ার্ড, সেই ডর্সাল এওটি আমি বলবো, হলো? তাহলে এই ডর্সাল এওটা obviously এরাই যেহেতু প্রিমিটিভ arteries, they will try to negotiate with the heart, that is quite obvious, but the heart is lying ventrally, the heart is lying ventrally, they are lying dorsally. তাহলে একটা কানেক্টিং ভেসেল তৈরি করতে হয়। ঠিক আছে, তাহলে আমি এই ল্যাটারাল প্রোফাইলে যে ডায়াগ্রামটা আছে, পেয়ার্ড ভেসেল আছে কিন্তু মনে রেখো, কিন্তু আমি তো পেয়ার্ড ভেসেল এরকম ল্যাটারাল প্রোফাইলে দেখাতে পারবো না, আমি একটা ভেসেলই দেখাচ্ছি। তাহলে ধরো ডর্সাল টু দ্য ফ্যারিংস থাকে, আমাকে ফ্যারিংসের একই কালারে, যেহেতু আর্টারি আমাকে একই কালারে দেখাতে হবে, ধরো এইটা হচ্ছে ডর্সাল এওটা, এইটা ডর্সাল এওটা, এটা কন্টিনিউড আছে,
এখানে কন্টিনিউড হয়েছে, কারণ এখানে যে ডেভেলপিং ব্রেন আছে তাকেও তো সাপ্লাই করবে, ডেভেলপিং যে ব্রেন আছে তাকেও তো নারিশ করবে। কাজে একেবারে ক্রেনিয়াল এন্ডের টিস্যুকে সাপ্লাই করতে হবে, আবার কডাল এন্ডের টিস্যুকেও সাপ্লাই করতে হবে। কাজে গোটা এমব্রিও লেংথ জুড়েই কিন্তু আছে, অ্যালং দ্য এন্টায়ার লেংথ, লং অ্যাক্সিস অফ দ্য এমব্রিও আমরা এই পেয়ার ডরসাল এওটিকে দেখতে পাই। তাহলে ইট হ্যাজ টু নেগোশিয়েট উইথ দ্য হার্ট, তাহলে ইট উইল নেগোশিয়েট উইথ দ্য হার্ট, বোথ দ্য ভেসেলস, দ্য পেয়ার্ড ভেসেলস উইল নেগোশিয়েট উইথ দ্য হার্ট। তাহলে হার্টের সঙ্গে কিভাবে নেগোশিয়েট করবে? এইখানে দেখো একটা ভেসেল গ্রো করবে, এইখানে একটা ভেসেল এইরকম ভাবে গ্রো করে হার্টের সঙ্গে জুড়ে যাবে। অন আইদার সাইড দুটো ভেসেল তৈরি হবে, কারণ পেয়ার ডরসাল এওটি আছে। তাহলে পেয়ার ডরসাল এওটি উইল কানেক্ট উইথ দ্য ট্রাঙ্কাস, এর যে ফিডিং ভেসেল তার সঙ্গে কানেক্ট হলো। ফিডিং ভেসেলের সঙ্গে যে জায়গাটায় কানেক্ট করছে, ধরো এইটা হচ্ছে সেই জায়গাটা, এইটা ফিডিং ভেসেল ট্রাঙ্ক, এইটা হচ্ছে ট্রাঙ্কাস আর্টেরিওসাস, আর এইটা হচ্ছে কানেক্টিং ট্রাঙ্ক। এবার এই যে জায়গাটা, এই জায়গাটা যেখানে কানেক্ট করছে, জাংশন বিটুইন দ্য কানেক্টিং ভেসেল ফ্রম দ্য ডরসাল এওটা, ফ্রম দ্য ডরসাল এওটি, দুটো আসছে, দুটো এসে এক জায়গায় জুড়ে কানেক্ট করছে, ঠিক আছে? এই যে ধরো এরকম এরকম ডরসালি দুটো ভেসেল আছে, হার্টটা সেন্ট্রালি আছে, এবার দুটো ভেসেল এইভাবে যাচ্ছে, গিয়ে কানেক্ট করছে, করে কমন ভেসেল ট্রাঙ্কাস তার সঙ্গে জুড়ছে। তাহলে জাংশনাল রিজিয়নে কিন্তু দুটো জুড়ে গেল, একটা হয়ে গেল। তাহলে কানেক্টিং ভেসেলস কিন্তু পেয়ার্ড, কিন্তু নিয়ার দ্য ট্রাঙ্কাস they join together, gives rise to a single element. That single element later on dilates. কেন ডাইলেট করে আমি অবশ্যই বলবো, that is my duty to explain to you. তাহলে দ্য জাংশনাল এরিয়া, এই যে আমি এরিয়াটাকে দেখাচ্ছি, এই জাংশনাল এরিয়াতে দ্য পেয়ার্ড ভেসেলস, এখানে একটা আছে, একটা ফ্যারিংসের রাইট সাইড দিয়ে নেগোশিয়েট করবে, আর একটা ফ্যারিংসের লেফট সাইড দিয়ে নেগোশিয়েট করবে, ঠিক আছে? হার্টটা ভেন্ট্রালি আছে, সেন্ট্রালি, ট্রাঙ্কাসটা কমন ভেসেল, একটা সিঙ্গেল ট্রাঙ্ক, যখন জয়েন করছে the two will unite. The junctional element is very important. It has got a name of its own. It is being called as the aortic sac. It is being called as the aortic sac. তার কারণ very soon it will undergo dilatation. কেন করবে? Why it dilates আমি বলবো। তাহলে this junctional area will be called as the aortic sac. এই যে জায়গাটা, ছোট্ট মতো যে জায়গাটা, এই জায়গাটার নাম আমরা দিচ্ছি aortic sac. Aortic sac will give rise, remember, this aortic sac will give rise to a portion of the arch of aorta. Arch of aorta development short note আসতে পারে, বুঝেছো? Arch of aorta development short note আসতে পারে 3 marks, 5 marks even. মাল্টিপল সেগমেন্টস থেকে কিন্তু আর্চ অফ এওটা আসে, অনেকগুলো ডেভেলপমেন্টে কিন্তু অনেকগুলো নাম আসবে আর্চ অফ এওটা ডেভেলপমেন্ট। ওয়ান সাচ, দ্য প্রক্সিমাল মোস্ট পার্ট ডেভেলপস ফ্রম দ্য এওটিক স্যাক। ঠিক আছে, তাহলে আজকের মতো এখানেই থাক, ঠিক আছে? তাহলে দেখো কত কঠিন কিন্তু এমব্রিওলজি, যে আমি তোমাকে কি বলেছি, প্রথমে ন্যারেট করেছি যে কোন ভেসেলস গুলো আন্ডার গ্রাজুয়েট সিলেবাসে ফর থিওরি অ্যান্ড প্র্যাকটিক্যাল তোমাকে জানতেই হবে। তারপরে বাজে কথা ভালো কথা বলতে বলতে কিন্তু ক্লাসটাই শেষ হয়ে গেল। এবার কথা হচ্ছে বাজে কথাও বলতে হবে, ভালো কথাও বলতে হবে। ইনস্পাইট অফ অল দিস থিংস, ইনস্পাইট অফ অল দিস থিংস, আমি যা কিছু বলছি কিন্তু বাজে কথার সঙ্গে অনেক ভালো কথাও কিন্তু বলি, সব ভালো কথা সত্ত্বেও কিন্তু দেয়ার উইল বি গ্রে এরিয়াস বিটুইন দ্য লার্নার অ্যান্ড দ্য টিচার। তুমিও, আমি প্রাণান্তকর চেষ্টা করছি তোমাকে বোঝাবার, বিড়িকে হোক যাকে হোক, তুমি প্রাণান্তকর চেষ্টা করছো, বই পড়ে হোক আমার ক্লাস করে হোক, তারপরেও কিন্তু দেয়ার উইল বি গ্রে এরিয়াস। ইভেন দ্য বেস্ট ইউনিভার্সিটি যে ফার্স্ট হয়, তাকেও আমি
এমব্রিওলজিতে ফেল করিয়ে দিতে পারবো যে কোনো সময়। ইউনিভার্সিটিতে যে ফার্স্ট হয়েছে, তার কারণ এমব্রিওলজি প্রচুর গ্রে এরিয়াস আছে। এমব্রিওলজি অফ হার্ট বুঝবার জন্য আমার কাছে ডিএনবি বলছি, ডিএম কার্ডিওলজি করছে, বুঝেছো? পেডিয়াট্রিক কার্ডিওলজিতে ইকো করছে, আমার কাছে বুঝতে এসছে। আমি নামটা বলছি না, রিনাউন্ড কার্ডিওলজিস্ট, সে এখন এসএসকেএম এ আছে। সে আমার কলেজের ছেলে, আমার থেকে 7 বছরের জুনিয়র। কোথা থেকে একটা রেফারেন্স পেয়েছে, আমার কাছে এসেছিল বুঝতে। তারপরে একটি ছেলে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর মেডিসিন সার্ভিস থেকে ডিএমএ ইন্টারভিউ দেবে, সে আমার কাছে হার্ট বুঝতে এসছে। সে আমাকে হার্টের ওপর ফার্স্ট ক্লাস গ্রস অ্যানাটমি বই দিয়েছে। আমি জীবনে কোনোদিন তালসার সন্দেশ কিনে খাইনি, আমি কিন্তু ভীষণ মাইজার, ঠিক আছে, আমার নেচারটাই তাই। কোনোদিন তালসার সন্দেশ কিনে খাইনি, ও আমাকে 1 বাক্স তালসার সন্দেশ দিয়ে গেল আমাদের কলেজ স্ট্রিটে যে ভালো দোকান আছে সেখান থেকে, বুঝেছো? গ্র্যাটিটিউড। ও যখন পেয়ে গেল চান্স ডিএম কার্ডিওলজিতে, তখন আমাকে দিয়ে গেছিল। প্র্যাকটিসিং ডাক্তার আসে কথা, ভীষণ কঠিন। আর আমি তোমাকে বলি, আমি এমব্রিওলজি যে জানি, আমিও এমব্রিওলজি কিন্তু পুরো জানি না, ভীষণ কঠিন কিন্তু। কারণ ওই ছেলেটি আমার কাছে একটা বই নিয়ে এসেছে, কনজেনিটাল অ্যাবনর্মালিটিস ইনভলভিং দ্য কার্ডিওভাস্কুলার সিস্টেম। আমি বললাম একবার পাতাটা উল্টা। আমি বললাম ভাই তুমি ওটা ডিএম করবে, তুমি ডিএম করে ভাই কোটি টাকা রোজগার করবে, ওটা তোমার জন্য, আমি ভাই কিছু বুঝতে পারবো। ভীষণ কঠিন তো। তুমি এই নর্মাল ডেভেলপমেন্টের থেকে যখন কনজেনিটাল অ্যানোমালিজে যাবে, ইনভলভিং দ্য হার্ট অ্যান্ড দ্য গ্রেট ভেসেলস, এত কঠিন, এত মোটা বই। বলছে স্যার আমাকে না পাতা উল্টে বলছে, স্যার এই জায়গাটা যদি বুঝি। নমস্কার ভাই, আমি তোমাকে নর্মাল ডেভেলপমেন্ট বোঝাতে পারবো, অ্যাবনর্মাল ডেভেলপমেন্ট তুমি এখান থেকে ডিডিউস করবে। তুমি ডিএম পড়তে যাচ্ছ, তুমি জেনারেল মেডিসিনে এমডি করছো, তুমি নর্মাল ডেভেলপমেন্ট না জানলে তো অ্যাবনর্মাল হয় না। আমি নর্মাল ডেভেলপমেন্ট তুমি ভুলে গেছো, আমি তোমাকে সেটা একটা কম্প্রিহেন্সিভ অ্যাকাউন্ট দেওয়ার চেষ্টা করব। এখান থেকে অ্যাবনর্মাল খোঁজার দায়িত্ব ভাই তোমার, আমার নয়। নমস্কার, পারি না, এমব্রিওলজি এত কঠিন। ঠিক আছে, দ্যাটস অল। You should only determine the oxygen which is bound to hemoglobin. Okay, very simple question, it was discussed previously as well. So 1 gram of hemoglobin, 1 gram of hemoglobin is capable of binding 1.34 ml of oxygen. Okay, this is what we know, right? Now say for example your hemoglobin concentration is 15 gram per deciliter. Okay, 15 gram per deciliter, that means 15 gram per 100 ml, correct? This is your hemoglobin concentration. Now 1 gram hemoglobin carries oxygen 1.34 ml, right? Now 15 gram of hemoglobin carries 1.34 into 15 ml of oxygen. Okay, say for example this is somewhat around 18.5, right? So 15 grams of hemoglobin, it is carrying 18.5 ml of oxygen. Okay, now this 15 gram of hemoglobin is present in 100 ml of blood, right? So that means 18.5 ml of oxygen is present in 100 ml of blood. Clear? So oxygen carrying capacity is 18.5 ml per 100 ml of blood. Okay, even if someone is able to calculate this thing, he or she is not writing the unit, again useless, right? So 18.5 ml of oxygen per 100 ml of blood, right? So this is oxygen carrying capacity. And once you face this question, and on the question it is written that dissolved oxygen can be ignored, then your examiner will cross you
then this is not accurate. We are simply ignoring the dissolved oxygen. Then how to calculate dissolved oxygen? Okay. Then how to calculate dissolved oxygen? Some one of you is telling that, sir, this is 97%, so I will calculate the remaining 3%. It's not the answer, because 97%, 3%, this is in health, in a normal healthy individual. Okay. You might not get a patient, healthy individual. It might be a patient suffering from hypoxia, or the patient might be in the ICU with some lung disease, right? So it may not be simply 97% and 3%. Okay, 97% and 3% is just an ideal. Okay, 97% is the hemoglobin bound and remaining 3% is dissolved oxygen. Okay. So you need to know how to calculate the dissolved oxygen as well, so that you can calculate the accurate amount of oxygen in arterial blood. Okay. So how to calculate the dissolved oxygen? So it may be that you don't know the formula, but at least you should know that on what factor dissolved oxygen depends. Okay. On what factor dissolved oxygen depends. It is the partial pressure of oxygen in the arterial blood upon which dissolved oxygen depends. Okay. So say for example, at sea level at 760 millimeter of mercury, barometric pressure, partial pressure of oxygen in arterial blood is 100 mmHg. Okay, at sea level. Say for example here, okay, 100 mmHg is the partial pressure of oxygen at sea level, right? It may not be at high altitude. Okay, so at high altitude, your partial pressure of oxygen will decrease, so the dissolved oxygen will decrease, right? So the more is the partial pressure of oxygen, the more will be the dissolved oxygen. Okay. So dissolved oxygen varies as PaO2. Okay. Partial pressure of oxygen. Then how to calculate the exact amount of dissolved oxygen? It is alpha into partial pressure of oxygen. Okay. Alpha is the solubility coefficient of oxygen. Okay. Alpha is the solubility coefficient of oxygen. That means for every 1 millimeter of mercury, dissolved oxygen is this. This is alpha. Okay. For every 1 millimeter of mercury partial pressure of oxygen, dissolved oxygen is alpha. Okay. Value of alpha is 0.003. Okay. For every 1 millimeter of mercury, dissolved oxygen is 0.003. 0.003 is alpha. Okay. Then you calculate for 100 millimeter of mercury partial pressure of oxygen, how much will be the dissolved oxygen, right? Because partial pressure of oxygen is a very easy parameter that we are able to measure in an ICU setting. Okay. Partial pressure of oxygen can be very easily measured. Just simply draw arterial blood from radial artery. You will be doing it while you will be doing your ICU posting. Okay. In a heparinized syringe, you will draw arterial blood, just put it in the machine, and the machine will give you all the result. How much is the PaO2, how much is the PaCO2, how much is the bicarbonate, okay, how much is the pH. So every details will be coming out from the machine. It is called ABG testing. ABG is arterial blood gas analysis. Okay, arterial blood gas analysis. So very easily in an ICU setting, you can determine the oxygen carrying capacity of patient's blood. Okay. So once, say for example, the patient is suffering from COVID pneumonia, right? So hypoxia, partial pressure of oxygen is less, say for example 60 instead of 100, then 60 into alpha, right? The dissolved oxygen is 60 into alpha.
and now you know the patient's hemoglobin. Now you can calculate the total 18.5 plus 18.5 plus alpha into EAO. This is the total. Okay, and it should be around 20. Okay, in a normal healthy individual, 20. Alpha is the solubility coefficient of oxygen. Okay, solubility coefficient of oxygen. So these are the simple question which you will be facing in this practical, and the direct question from your practical, just like whether tap water can be used or not. Instead of these questions are also you are not answering satisfactorily, right? So why tap water can't be used? Why instead of N by 10 HCl, N by 20 HCl cannot be used? Why sulfuric acid cannot be used? So these are simple questions that you will be facing. How much time is required to form acid hemoglobin? Okay. So if you answer all these questions, just simply 10 on 10. Okay. And all examiner, whoever is coming from whatever part of India, they will be asking same questions. Right? Okay. Now determine mean corpuscular volume of your blood or provided blood. Okay. Mean corpuscular volume of your blood or provided blood. Mean corpuscular volume means volume of a single RBC. एक RBC का वॉल्यूम कितना है, ठीक है? वॉल्यूम अगर नॉर्मल रेंज से कम हो जाता है तो उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रोसाइटोसिस. वॉल्यूम अगर नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइट्स, और वॉल्यूम अगर ज्यादा है मैक्रोसाइट्स. ठीक है, माइक्रोसाइट, नॉर्मोसाइट, मैक्रोसाइट. ठीक है, जैसे एक रूटीन ब्लड का रिपोर्ट में नीचे लिखा रहता है नॉर्मोसाइटिक, नॉर्मोक्रोमिक. ठीक है, सो नॉर्मोसाइटिक दिस वर्ड इज फ्रॉम एमसीवी. अगर एमसीवी नॉर्मल है तो नॉर्मोसाइट. ओके, एंड नॉर्मोक्रोमिक आई एम कमिंग टू इट. सो नॉर्मोसाइट मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम, एक आरबीसी का वॉल्यूम. नाउ फर्स्ट मेक द कॉन्सेप्ट. So what happens in a centrifuge machine? In a centrifuge machine, when we rotate the machine, centrifuge machine, what happens? All RBCs are packed. Okay, all RBCs are packed below. Okay, so I told that RBCs are malleable. They can adjust spaces in between. So there is no intervening spaces between 3 or 4 RBCs. So all RBCs are packed together, correct? All RBCs are packed together. This is called packed cell volume, and this packed cell volume is, say for example, 45%. ठीक है, packed cell volume और hematocrit, same, similar terms. Okay, packed cell volume और hematocrit. इसका मतलब सारे RBC का मिला के वॉल्यूम है 45%. ठीक है, 100 ml में से 45%. ओके, नाउ एक आरबीसी का वॉल्यूम क्या है? सारे आरबीसी का वॉल्यूम है पैक्ड सेल वॉल्यूम. ठीक है, सो एमसीवी इज इक्वल टू हेमाटोक्रिट और पैक्ड सेल वॉल्यूम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी. नंबर ऑफ आरबीसी रिमेंबर इन मिलियन. ठीक है, इन मिलियन into 10. This is the formula, and the unit is FL, femtoliter. ठीक है, so direct you put this formula. So hematocrit is 45%. Either this one is given or this one is given. ठीक है, so as hematocrit is not in your direct practical, it is only observation topic. So 45% it is given hematocrit, right? Now 4.5 million. Say for example, RBC count you need to determine, and it is 4.5 million, and you are writing in your copy
4.5 into 10 to the power 6, 10 to the power 6 लिखना नहीं है, ठीक है, 10 to the power 6 लिखना नहीं है, because number of RBC in million, in million कितना है, just वो लिखना पड़ेगा 4.5, that's it, ठीक है. So 45 by 4.5 into 10, so 100, okay, 100 what, femtoliter. Okay, so maximum of you are not writing the unit, okay, number one. Secondly, you are also putting 10 to the power 6 below, then also multiplying 10, useless. Formula you don't need to derive. ঠিক আছে, ইউনিটটা লিখলেই হবে, ঠিক আছে, কিন্তু ম্যাক্সিমাম খাতায় ইউনিট থাকছেই না, ওকে. আচ্ছা, ঠিক আছে, इतना तक तो ठीक है. সব পাওয়ার গুলোকে অ্যাডজাস্ট করেই তো ফর্মুলাটা করা আছে, তবেই তো ওটা হয়েছে. হবে হবে হবে, কিন্তু সে হ্যাঁ 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 হ্যাঁ, কারণ তুমি যখন রিপোর্ট দেখবে, যখন কোনো পেশেন্টের রিপোর্ট দেখবে, ল্যাব রিপোর্ট আমরা ফেমটোলিটারে করি, ঠিক আছে, এবার তোমরা তো ওইরকম 10 to the power 6 ওরকম করে কোনো ল্যাব রিপোর্ট হয় না. নাও নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ whether না এমসিকিউ তো আছে, ঠিক আছে. নেক্সট কোয়েশ্চেন ইজ your examiner will cross you whether this is normal or not, this is normocyte or microcyte or macrocyte, again you can't answer, ঠিক আছে, very much disappointing. এত দূর তো করলে, but you don't know whether the RBC is normal or not. See, in your practicing life you don't need to do MCV. MCV will be done by some technician, but you need to identify whether it is microcyte or macrocyte, ठीक है. So the patient is suffering from microcytic anemia or macrocytic anemia, and according to you need to treat the patient, ठीक है. ये प्रैक्टिकल आपको करना नहीं है जिंदगी भर, अभी सीख रहे हो, ठीक है, ठीक है. Someone medical lab technician, hematology technician will be doing that for you, ठीक है, and you will be presented with the report. Sir, this is the mean corpuscular volume, some 100 femtoliter or 80 femtoliter or 120 femtoliter, ठीक है. So if I ask someone, yes sir, it is normal, okay, so you know the normal, that means you know the range. How much is the range? Again you are blank, ठीक है. So you know the normal range, right? How much is the normal range? How much? 95 to 100, again no. 80 to 100 almost normal है, ठीक है. कोई बुक में 78 to 100 दिया हुआ है, that is also okay. 82 to 100, that is also okay, ठीक है, ঠিক আছে, সেটা তো আলাদা কথা, তোমাকে তো জানতে হবে এটা নরমোসাইট. নাও দ্য নেক্সট কোশ্চেন দ্য এক্সামিনার উইল আস্ক, okay, now give me some examples of high MCV or low MCV, that means microcytic anemia or macrocytic anemia, and what are the causes. Very simple question, एकदम basic question, ठीक है. So what is the cause of microcytic anemia? That means, so this is, say for example 80 to 100 FL is normal, okay. Now low MCV is equal to microcyte. Give me an example of microcytic anemia. Microcytic anemia, give me an example of microcytic anemia. No one? Iron deficiency anemia. Simply iron deficiency anemia is an example of microcytic anemia. Okay. An example of high MCV, macrocytic anemia. Give me an example. What is the causes? What are the causes of macrocytic anemia? Megaloblastic anemia.
vitamin B12 deficiency. Vitamin B12 deficiency or folic acid deficiency. Both will cause maturation defect. ठीक है? Macrocytic anemia. Simply, if you want to answer this question, full marks. ठीक है? Even half marks will not be deducted. If you are able to say the normal range of mean corpuscular volume, whether you are, if you are able to interpret whether it is normal or not, if you can give an example of microcytic anemia or macrocytic anemia, that means RBC छोटा है, RBC बड़ा है, simply, ठीक है? 10 on 10, complete. Now, mean corpuscular hemoglobin. ठीक है? MCH formula. हीमोग्लोबिन, सर एमसीएच का कॉन्सेप्ट क्या है? एक आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, ठीक है? एक सिंगल आरबीसी के अंदर कितना हीमोग्लोबिन है, राइट? सो हीमोग्लोबिन परसेंटेज, दैट मीन्स ग्राम पर डेसीलीटर, ठीक है? ग्राम पर डेसीलीटर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आरबीसी इन मिलियन इनटू 10, ठीक है? यूनिट इज PG, picogram, correct? So either this will be given or this will be given. दोनों आपका प्रैक्टिकल टॉपिक है, ठीक है? अगर हीमोग्लोबिन दिया हुआ है तो यू नीड टू डू टोटल आरबीसी काउंट. अगर टोटल आरबीसी काउंट दिया हुआ है तो यू नीड टू डू हीमोग्लोबिन परसेंटेज, राइट? सो से फॉर एग्जांपल दिस इज 15, दिस इज 4.5 into 10 picogram, it comes to 33 picogram, right? Okay. Now again same question. Is it normal? Then normal. Okay. Then give me an example of high MCH or low MCH. Yes, microcytic anemia te hobe. ঠিক আছে? আয়রন ডেফিসিয়েন্সি অ্যানিমিয়া ডেফিনেটলি হিমোগ্লোবিন কনসেন্ট্রেশন মিন কর্পাসকুলার হিমোগ্লোবিন কম হবে, ঠিক আছে? ম্যাক্রোসাইটিক অ্যানিমিয়া যদি হয়, B12 ডেফিসিয়েন্সি যদি হয় তাহলে এমসিএইচ বেড়ে যাবে। আচ্ছা, এমসিএইচ এর নরমাল রেঞ্জ হচ্ছে 30 +-3, ठीक है? 30 +-3 मतलब 27 to 33, or in some books it is also written that 27 to 32. Anyone you can remember, ठीक है? So it is almost normal. Mean corpuscular hemoglobin is high in case of megaloblastic anemia. Mean corpuscular hemoglobin is low in case of iron deficiency anemia. Correct? Okay. So MCH is एक आरबीसी के अंदर कितना hemoglobin है? Now MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration. एक आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन तो है, उसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नाउ कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट क्या है? यस, कॉन्सेंट्रेशन के यूनिट मतलब मास बाय वॉल्यूम, ठीक है? मास बाय वॉल्यूम. सो मास इज हीमोग्लोबिन बाय वॉल्यूम इनटू 100 इज द फॉर्मूला. एंड द यूनिट, इसका यूनिट तो परसेंटेज है, तो इसका यूनिट जो है वही आएगा. सो ग्राम पर deciliter. This is the concentration, hemoglobin concentration, right? So hemoglobin concentration. Now again 15 by 45 into 100. Again it comes to 33 gram per deciliter. Now the same question. Is it normal or not normal? Okay. Normal range is 33 to 36, ठीक है? 33 to 36. Now examiner again will ask you a cause of low MCHC and high MCHC.
So, asking a question on high MCHC, it is just to confuse you, because there is no case scenario where MCHC is high, because inside RBC it has a particular saturation capability. Beyond that saturation, RBC cannot store hemoglobin. Okay? And that capacity is maximum at 36 gram, gram per deciliter. Okay? So, an RBC, once the concentration is high, we call it hyperchromic. Once the concentration is low, we call it hypochromic. And concentration is normal, normochromic. And in most of the blood report, you will see below it is written normocytic, normochromic. Okay. Normocytic matlab MCV is normal, normochromic means MCHC is normal. Okay. Normochromic means MCHC is normal. मतलब कलर, एक आरबीसी का कलर, उसका जो रेडनेस है वो कितना डार्क रेड है, कितना फेड रेड है, ठीक है, कितना लाइट रेड है, जो रेडनेस का जो सैचुरेशन, राइट, इन स्पेक्ट्रम, कितना डीप रेड है, कितना लाइट रेड है, ठीक है. तो जितना ज्यादा रेड होगा वो हाइपरक्रोमिक की तरफ जाएगा, लेकिन देयर इज नो कंडीशन वेयर आरबीसीज आर हाइपरक्रोमिक. हाइपरक्रोमिक कोई सिचुएशन नहीं होता है, ठीक है, बिकॉज आरबीसीज हैव गॉट अ सैचुरेशन पॉइंट. बियॉन्ड दैट पॉइंट आरबीसीज कैन नॉट स्टोर हीमोग्लोबिन. ओके, so there is again, but examiner will ask you, tell me a condition with high MCHC. So you simply tell that there is no clinical scenario where MCHC is high, because RBCs have got a saturation point. Everything is written in your practical book. I don't think you are not studying at all. Okay, so RBCs have got a saturation point beyond which RBCs cannot store hemoglobin. So MCHC is always below 36 and the normal range is 33 to 36, right? Okay, now 33, below 33 is called hypochromic. Below 33 is called hypochromic. An example of microcytic hypochromic anemia is iron deficiency anemia. So iron deficiency anemia will cause two things. Volume of single RBC will be low, that means MCV will be low, and the second point is MCHC will be low. Okay? MCHC will be low. So that means hypochromic, microcytic hypochromic. Okay? So microcytic hypochromic anemia is a feature of iron deficiency anemia. Microcytic hypochromic. Okay? Okay. Now what else? Remaining questions, all remaining questions were direct question. Okay. Blood grouping. You don't know any extra system other than ABO system. This is the first question your examiner will ask when you are doing this blood group practical. So first question, what other blood group system you know other than ABO system? MN system. Nobody can answer. I guess मैंने जितने लोगों का वाइवा लिया है, only a single told it is MN system. Nobody. किसी ने तो लैंडस्टीनर का नाम ही नहीं सुना. ये कौन है? ठीक है. What is लैंडस्टीनर लॉ? ये तो दूर की बात है. लैंडस्टीनर का नाम ही नहीं सुना है. लैंडस्टीनर्स लॉ क्या है? ये तो जो स्टेटमेंट है कोई नहीं बता रहा है. Very much disappointing. Okay. Anyway, so these are the questions from blood grouping. What other system you know? What other system you know other than ABO system? Answer is MN system. Then question is, what is Landsteiner's law? Right. Next question is, what is the chemical nature of blood group antigens? Okay. So many of you have told it is protein in nature, but it is protein along with carbohydrate moieties. ठीक है, ग्लाइकोसामाइनोग्लाइकेंस रहता है, तो इसका केमिकल नेचर एटलीस्ट थोड़ा सा पढ़ लेना. अच्छा, नेक्स्ट है ऑस्पी देखी दो. ठीक है, दैट्स इट फ्रॉम एंड फ्रॉम टोटल ल्यूकोसाइट काउंट,
what are the causes of leukocytosis, what are the causes of lymphocytosis, what are the causes of lymphocytopenia, causes of eosinophilia, eosinopenia, okay, all these things you need to know, okay. Very disappointing, कोई नहीं आंसर कर रहा है, okay. कोई मनो वास्पी day 1 टा देते हो, day 1 टा. Next what? अच्छा हमारे को तो देख. अच्छा, what is this? क्या की लिखे बेटा? Someone is writing myocardial infarction, acute myocardial infarction. Someone is writing heart block, कोई लिख रहा है myocardial infarction. क्या है? এখানে এতবার ধরে পড়ালাম abnormal rhythm এর পুরো ক্লাস ডিটেইলস নেওয়া হয়েছে, ঠিক আছে. WPW syndrome, it is WPW syndrome, Wolff-Parkinson-White syndrome, ठीक है. What is Wolff-Parkinson-White syndrome? So आप लोग देख रहे हो यहाँ पर so defect is in QRS complex, right. So what is the defect in QRS complex? ये बहुत पहले से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है. So normal scenario is this is P wave, then there is slightly interval, then QRS complex, right. Okay, P Q R, right. Now what is happening in WPW syndrome? P हो गया, now suddenly यहाँ से QR start हो जा रहा है, okay. So this is the abnormality. So this baseline is not happening. So just immediately after completion of P wave, it starts to rise, right. This is the abnormality. Now why this abnormality? Why this is happening? Answer is, what is WPW syndrome? क्यों होता है ये? What is the cause of Wolff-Parkinson-White syndrome? And what are the clinical features? Patient will have symptoms of palpitation. Okay. Patient will have symptoms of palpitation. Why? The answer is, normally, कितना बार पढ़ाऊंगा ये सब चीज, एक ही चीज बार बार. This is SA node, AV node, right? This is SA node, AV node, and normal path of action potential travel is from SA node to AV node, bundle of P's, right? Then Purkinje fibers, right? This is the normal path. Okay, normal path of spread of action potential, right? Normal path. Now, what happens in Wolff-Parkinson-White syndrome? There is presence of an abnormal path from atria to ventricle. Normally, in healthy individual, there is only a single path from atria to ventricle, and that path has to cross AV node. Okay, there is AV node in between, and at AV node there is some delay. We call it AV nodal delay, right? Normally there is AV nodal delay. So suddenly an atrial impulse cannot reach ventricular muscle fiber or ventricular myocardium. It has to cross AV node, right? An atrial depolarization, it must cross AV node. Then only it can reach ventricle, right? And this is why this delay is happening. So total PR interval, this is PR. This PR is due to the time the action potential takes from atria to ventricle, because it has to cross the AV node, and there is some delay, AV nodal delay. This is a checkpoint. Okay, police checking. This is a checkpoint, right?
So you cannot cross very fast through AV node. But what is happening in this abnormal situation, Wolff-Parkinson-White syndrome? So it is a genetic abnormality where there is an abnormal pathway from atria to ventricle. It is called bundle of Kent. Okay, bundle of Kent, K-E-N-T, bundle of Kent, and through this abnormal pathway, arterial impulse, through this arterial bundle of Kent, arterial impulse, through this abnormal pathway, arterial impulse can readily pass from atria to ventricle, bypassing what? Bypassing AV node, right? Bypassing AV node. So, even before normal pathway depolarization reaches ventricle, through this abnormal pathway might be on the right side or might be on the left side, okay, depending on the situation, right. So, wherever be the location of bundle of Kent, the abnormal pathway, arterial impulse can readily reach ventricle bypassing AV node, right. So, there is no delay. So, just after P wave, immediately ventricle starts to depolarize, okay. Immediately ventricle starts to depolarize. As a result, there is this pattern, this specific pattern, okay. This wide QRS complex. So, QRS complex का length बढ़ जाता है. So, you can see that QRS complex duration, QRS complex's duration is almost 3 small squares. But normally QRS complex should not cross more than 2 small squares. Okay. QRS complex duration, you can see the QRS complex duration is increased. And in severe degree of WPW syndrome, it can be even more, right. So, on an ECG, there will be wide complex, wide QRS complex. On an ECG, there will be wide QRS complex, and this pattern is called delta pattern, delta wave. Okay. So, this is delta wave. So, delta wave is the manifestation of WPW syndrome. Okay. If you don't write Wolff-Parkinson-White, no problem. You simply write WPW. You will get full marks. Okay. So, it is a manifestation of WPW syndrome. Okay. Abnormal rhythm ক্লাসে পড়ানো হয়েছিল। হ্যাঁ, না না, অসপি এখানেই চেকিং হবে, কিন্তু এক্সটার্নাল এক্সামিনার চেক করবে। না, এই কোশ্চেন অসপির কোশ্চেন ইন্টারনালি বানানো হবে, ঠিক আছে। বা এক্সটার্নাল এক্সামিনার এসে যদি বলেন যে আমি করবো অসপিস কোশ্চেন, আমাদের কিছু বলার নেই, ঠিক আছে, বিকজ হি অর শি উইল বি দি ডিসিশন মেকার ফর দি এক্সামিনেশন, দ্যাট ডিপেন্ডস অন দি এক্সামিনার, এক্সটার্নাল এক্সামিনার, ঠিক আছে। ওকে, this is monocyte, all of you know. Again, all of you know, all of you have corrected answer, I guess. So, RBC pipette for total count of RBC. Use of bell for, you can write low pitch hertz, low pitch sound, okay, for listening low pitch sound, and one of the example is fetal heart sound. Anyway, if you have written fetal heart sound, you are already given marks for it, okay. So, bell is used to listen low pitch sound and diaphragm is for high pitch sound, correct. Okay. So, many of you Newber's spelling is wrong in maximum copies, but we have given marks, okay. I don't know what will happen in your prof examination. So, spelling matters. So, Newber's spelling dekh lena ek bar. This is apex beat.
Hem split composition you know. Okay. So this is the compliance curve. Okay. So volume by pressure is compliance. So this is lung volume and this is pressure. So volume by pressure is compliance. Okay. Del V by del P is the formula of compliance. So this is the curve where compliance is increased and this is the curve where compliance is decreased. This is normal. Okay. So high compliance means lung is filled with air. Okay, high compliance emphysema, and low compliance matlab lung is not at all expanding. Okay, that means fibrosis. So this is emphysema, this is fibrosis. A is emphysema, B is fibrosis. All of you know this is ABO system. Okay, this is Golgi tendon organ. This is 1B fiber. ঠিক আছে অরূপ স্যার তোমাদের পড়িয়েছিল স্ট্রেচ রিফ্লেক্স ওকে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স অ্যান্ড ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স ওকে স্ট্রেচ রিফ্লেক্স অ্যান্ড ইনভার্স স্ট্রেচ রিফ্লেক্স সো অ্যান্সার অফ দিস কোশ্চেন the fiber is 1B fiber 1A fiber from muscle spindle and 1B fiber from Golgi tendon organ. ठीक है 1B fiber from Golgi tendon organ. So if 1A fiber is stimulated, there is muscle contraction. If 1B fiber is stimulated, instead of contraction, there is muscle relaxation. Okay? It is called inverse stretch reflex. And the afferent fiber, name of the afferent fiber is 1B. Okay, that specific answer is required. 1B. Some of you has written only afferent fiber. Yes, definitely afferent fiber, but which type of afferent fiber? 1A or 1B or what? Okay, so the answer is 1B. From Golgi tendon organ, and Golgi tendon organ is located near the tendon, right? And muscle spindle is located at the muscle belly. Okay. Okay. So here are some extra parameters that is to confuse you. Just simply apply the formula Ux into V by Px, U vinulin into V by P vinulin. Answer will be coming as 96. Okay. Okay. Here to simply you calculate forces, Starling forces, answer is 17 millimeter of mercury, right? Okay, so this is none. So if we plot action potential here on ECG, it will start from here. Okay, it will start from here. So P wave is just outside. So there is no point that coincides with this P wave. Okay. So ventricular event is this much, ventricular event is this much. Okay, this duration is this duration. Okay, if we superimpose it, if we superimpose this action potential on ECG, so it will be this. Okay, it will start beyond P. So P wave is just outside this action potential. Okay, calculate systemic vascular resistance. So pressure difference is already given here. Only you will be requiring this last net driving pressure. Net driving pressure is 95 minus 2. 95 is the beginning of systolic circulation at the aorta and ending of systemic circulation at the right atrium. So 95 minus 2, 93 millimeter of mercury is the driving pressure. Okay. So now pressure by flow is the resistance. Pressure by flow, and flow is cardiac output. 5 liter per minute or 83 ml per second. Okay. If we convert 5 liter per minute into ml per second, it will be coming as 83 ml per second. So simply 93 by 83, that is 1.1. Okay. 1.1 and the unit is 1.1 PRU. The unit is called PRU, peripheral resistance unit. Okay. PRU, 1.1 PRU, peripheral resistance unit. This is systemic circulation, 1.1. Okay, you know this very well, already discussed. Quarter, day 2. Next. So how much is the stroke volume? Answer is
This is ventricular pressure volume loop. Ventricular pressure volume loop. Okay. Okay. So this is the point where systole starts. Okay, this is the point where systole start. Okay, and from C to D, you see volume is not increasing, but pressure is rising sharp. So this is isovolumetric contraction. Okay, C to D is isovolumetric contraction. Okay, now blood is ejecting. Okay, now blood is ejecting from D to F, right? This point is end diastolic volume. Okay, sorry, there. This is end diastolic volume. This is end systolic volume. Okay, end diastolic volume, end systolic volume. यहाँ से systole start हो रहा है. End diastolic volume, end systolic volume. So 120 minus 50, it is your stroke volume. Okay, 120 minus 50 is your stroke volume. That means 70 ml is stroke volume. ठीक है? Wintrobe's tube for uses yes sir, taxil volume. Okay, so this is M pattern in V1, V2, V3. M, this M pattern is for, मैंने निमोनिक भी बोल दिया था इसके लिए, विलियम मैरो. Remember William Marrow? So it is for bundle branch block. Bundle of is right bundle, left bundle, anterior, posterior, right? So this is bundle of is right bundle and left bundle. Okay, right bundle and left bundle. Now this is right bundle branch block. Once this is block, right bundle branch block. Once this is block, left bundle branch block, right? So M pattern in ECG is M pattern in lead V1, V2 is diagnostic of right bundle branch block. Okay, so mnemonic is William Marrow. Right. So W pattern, M pattern, LL for left bundle branch block. So in left bundle branch block, V1 W pattern, V6 M pattern, right? In right bundle branch block, V1 M pattern, W pattern, V6. Clear? Okay. So you see here M pattern in V1. M pattern in V1, it is also called RSR pattern. Okay. Why RSR? Small r, capital S, capital R. See, first R is small. Okay. First R is small and second R is long. Right. So R, small r, capital S, capital R. R, S, R. M pattern is also called RSR pattern. It is diagnostic of right bundle branch block and it is seen in precordial leads, anterior precordial leads. Anterior precordial leads means anterior precordial. ए जगह की lead लगे V1, V2. ठीक है? Anterior precordial leads, you see M pattern. Okay, same question.
Same question. Same question. You know this, I guess. Green color coded clip is tied where? Left leg. Okay, left leg. This is neutrophil, all of you know. This is hemoglobinometer tube. Okay. डुबॉइस-रेमंड इंडक्टोरियम, ठीक है, डुबॉइस-रेमंड इंडक्टोरियम। एम्फीबियन का जो जो प्रैक्टिकल है, मतलब फ्रॉग मसल में करंट वरेंट इंडक्शन करंट दिया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट से, डुबॉइस-रेमंड इंडक्टोरियम। आपके बुक में पिक्चर है, आपका जो प्रैक्टिकल बुक है एकेजेन जो भी है आपके पास, ठीक है, एकेजेन या पालनपाल जो भी प्रैक्टिकल बुक है आपके पास, इसका पिक्चर ऑलरेडी है, ठीक है। एम्फीबियन सिंपल मसल ट्विच जो हम लोग प्रोड्यूस करते हैं, सिंपल मसल ट्विच, इफेक्ट ऑफ सक्सेसिव स्टिमुली, ठीक है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, तो ये सब कुछ देखने के लिए ये इंस्ट्रूमेंट हमें चाहिए, ठीक है। डुबॉइस-रेमंड इंडक्टोरियम, नो नीड टू गो इन डिटेल अबाउट द इंस्ट्रूमेंट, जस्ट यू नीड टू आइडेंटिफाई दिस। Old question, okay. So this is cystometrogram. So question is, above is the cystometrogram of normal individual, which phase is supposed to be altered in case of overactive bladder? Okay, so this is normal cystometrogram. Okay, this is normal cystometrogram. Our urinary bladder has got a very high compliance. Our urinary bladder has got a very high compliance. So this is why initially there is slightly rise in pressure from 0 to 10 centimeter of H2O, then there is a plateau. That means urinary bladder is filling with urine, but you are not feeling urge. That means bladder pressure is not increasing. So this is why we get this plateau phase B. Okay, we get this plateau phase B, and during overactive bladder, this plateau phase is decreased, right? In case of overactive bladder, this plateau phase will decrease. Again, we will discuss this in detail in nervous system, in spinal shock. What are the examples of overactive bladder, how to treat those a little bit, because treatment is not required in physiology, you need to know the disease in detail. Okay. Yes, it is, answer is C, C is beginning of diastole. Okay. Always remember, your heart is perfused, not in systole. Your whole body is perfused during systole, but heart खुद को blood supply करता है during diastole. Okay, cardiac muscles are perfused during diastole, and not only in diastole, it is at the beginning of diastole. Okay, because during systolic contraction, all the coronary blood vessels are squeezed. Okay, coronary blood vessels are squeezed. So heart muscles are not getting blood during systole. Heart muscles are getting blood during diastole, and that too at the beginning of diastole. Okay, there are two reasons. This compression effect of systole is already gone, number one, and second is reactive hyperemia. Okay, what is reactive hyperemia? I have told you that during contraction ATP is used. Okay, during contraction ATP is used, broken down into adenosine. Adenosine will act as a vasodilator at the beginning of diastole, right? Okay, similarly, just like you have calculated systemic vascular resistance, now you have to calculate the pulmonary vascular resistance. Okay, net driving pressure is given 7 divided by 83, because cardiac output is same on both the sides. In left side also it is 5 liter per minute, on right side also it is 5 liter per minute. So 5 liter per minute means 83 ml per second. So here 7 by 83. Okay, 7 by 83. 7 by 83, it will be coming like 0.2 something, okay, 0.23 something, and systemic vascular resistance was 1.1. Okay, here you can compare systemic vascular resistance and pulmonary vascular resistance. Systemic vascular resistance was 1.1 PRU and pulmonary vascular resistance is 0.23 PRU. Okay. The next, last step of the day 3 টা যদি কিছু এক্সট্রা কোশ্চেন থাকে বলে দিচ্ছি, অনেক রিপিট আছে। So this is an example of dicrotic pulse, ठीक है। So between S1 and S2 we have systole, okay. So systole में एक वेव है, diastole में एक वेव है, that means dicrotic, okay. And systole में ही अगर दो वेव होता है तो pulsus bisperiens, ठीक है। So this is dicrotic pulse,
it happens say for example in case of dehydration, okay, hypovolemic shock, okay, hemoglobinometer, Sally's, clubbing, respiratory system disease, bronchogenic carcinoma, bronchiectasis, okay. Sickle cell anemia, you can simply see the sickle shaped RBCs, Phrygian chest or pectus carinatum, anyone is the answer. Okay, name a disease where trachea is deviated contralaterally, मतलब opposite side में trachea deviate होता है, ठीक है? No, it is not pneumothorax. It might be cause is pneumothorax. One of the cause is pneumothorax, but you need to correlate with the picture given. This is not a case of pneumothorax. Okay. So this is a case of pleural effusion. Okay. So this is a case of pleural effusion. So on you can see on right side there is pleural effusion, and that pleural effusion is pushing trachea to the opposite side. So this pleural effusion is pushing trachea to the opposite side, right? So this is the trachea deviated. This effusion is pushing trachea to opposite side, right? Answer might be pneumothorax, right? But this X-ray is not pneumothorax, okay? Because this white color is white. This side is right side is totally white out, right? So this white out right side is diagnostic of pleural effusion, not pneumothorax. Okay, air is black on X-ray and water is white. Okay, so this whitened out, this is pleural effusion. ये side अगर पूरा black होता तो pneumothorax you could answer. Okay, but this is not pneumothorax. अगर picture नहीं रहता, only question, then pneumothorax should be the answer. Same question, same question, same question, same question, same question. Okay. So here you need to see only the amount excreted. So you see that plasma glucose concentration on x-axis and amount of glucose on the y-axis. Okay. So plasma glucose concentration, you see this curve, it is beginning at 200. Okay. So from 200 milligram per deciliter glucose concentration, it is starting to appear in urine. Okay. So you don't need to see this this above 2 curve, only see this curve, lower one. So from 200 milligram per deciliter, glucose is being excreted in urine. Okay. So before 200, if your plasma glucose concentration, say for example 100, it is not appearing in urine. Okay. 200, it is just appearing in the unit. And once, if someone is having say 700 mg per dl, then urine glucose concentration is this. Okay? Clear? So it is just starting to appear in urine at 200. Okay? So 200 is the renal threshold for glucose. Okay? So once your blood glucose reaches above 200, then only glucose is detectable in your urine. Okay? Your blood glucose is 100, urine is glucose free. Your blood glucose is 150, urine is glucose free. Your blood glucose is 180, your urine is glucose free. Your blood glucose is 199, urine is glucose free. Your blood glucose is 201, glucose is just detectable in urine. Okay? Okay, this is simply calculation of compliance, del V by del P. Okay, it will be coming to 0.5. Yes. Okay, A wave is for atrial contraction, C wave is bulging of tricuspid valve. C wave is due to bulging of tricuspid valve into right atrium. So C wave is due to bulging of tricuspid valve into right atrium. Okay. Lead 2. Okay, which limb lead? Lead 2, because you see this vector direction is towards lead 2. Okay, vector direction is towards lead 2. So you will be getting most positive QRS complex in lead 2. Okay. Today basically we are going to have a revision class. Okay. Basically we will have a revision class, and here I will try to ponder on the points that you did not
get or you fail to understand, a little bit brushing of the concepts and a little bit of discussion about this year's semester question paper. Okay. So, let us start. The first question that was asked to you was, describe in brief the different levels of structural organization of proteins with suitable diagrams, and what is denaturation of proteins, right. So, basically here what is being asked is, what are the levels of organization of protein, right. You have this subject clear. Is there any point of confusion? Okay, very good. So, then let me impose a little on you. So, before we actually talk about something's structure, the first we should know what is it actually. So, any of you kindly enlighten me what is a protein? Okay. So, you are saying that proteins are amino acids, right. Proteins is equal to amino acids. Is it true? No? Okay. So, then regarding your situation, I will first I have to talk about amino acids only. Okay. So, will you please tell me what is an amino acid? Can you please tell me what an amino acid is? These are biological compounds containing what? Carbon. Is it any particular thing which makes them special, which makes them different? Yes, amino group, carboxyl group, both together form what? It is a name of a linkage. Peptide bond, very good. Okay. So, basically amino acids are biological entities having peptide bond. And what is the structure of this peptide bond? CONH, and with this C there is an R. With this C there is an R. So, this is the basic structure of an amino acid. Then what is the special feature of this CONH bond? Let me make this question a little easier for you. For that, at first, let me rub the bond. Okay. So, here you have a CONH and R clubbed together, right? Very nice. Now, if you put it in an alkaline medium, OH minus, alkaline medium, what can happen to it? CONH, this is a bond, R is the alkyl group or alkene group, whatever. I am asking you, what is
the special property of a peptide bond. And in order to understand special property of a peptide bond, you have to break it in two steps. First, you can either put it in an alkaline medium or you can put it in an acid medium. Yes, exactly. Either you will be having this structure, either you will be having this structure or you will be having a totally different structure. So here basically the electron is revolving around between three active groups, and this phenomenon is called resonance. This phenomenon is called resonance, a word that is quite near and dear to your heart since we have just passed +2, right? So basically you are having resonance, and whenever there is a resonance, what happens is this bond length gets shortened, right? Whenever there is resonance, this bond length gets shortened. So the structure that you have got, if the bond length reduces, then their propensity to break away reduces. We know covalent linkages are powerful linkages. Okay. So the structures that are created by these amide linkages have the structural integrity to withstand shear stress, and that is exactly why amino acids which will form proteins are called building blocks of the body. When you build a house, what do you build it with? You make it with bricks, right? Would anybody of you like to reside in a cardboard house? Why not? Looks lovely on Barbie. Why not you? Because it will not be able to handle the shear stress. But compounds having amide linkage have a stronger bond. So they are better, and that is why nature chose them to be the building blocks of the body, right? So now you have got amide linkage, and biological entities containing amide linkages are amino acids, and amino acids will form proteins. Amino acids will form proteins, right? So if we come to proteins, so proteins are basically a polymer of amino acids, right? It can be a heteropolymer or a homopolymer. Basically it is a polymer. I will not go into the different types of amino acids. I might send a little. There can be acidic amino acids, there can be basic amino acids, there can be neutral amino acids. This is one classification order. Another classification is there is essential amino acids, there are non-essential amino acids. We have been taught that is quite clear a picture. So I will not go into that. Okay. So now we are actually heading towards the main goal, that what is your basic structure of a protein. So there are 3 levels of structural organization. Now the first level of structural organization is the primary structure of proteins. Very good. Do any of you have any idea how a primary structure of protein is supposed to look like? Yeah, so it's a linear arrangement of amino acids, right? So primary structure is AA1,
AA2, AA3, like that and forth, like back and forth, right? So why is this a linear structure? Why is this a linear structure? Can you find it in nature? Do we have any uses for it? Why am I interested in teaching you, the next generation of doctors, about the structural organization of a protein? Why is it relevant? If you don't understand that, you will not find interest. If you don't find an interest, you will find it boring, right? So why is this important? Can you tell me? In order to find the point of interest, first thing you need to realize is, where do you actually find this structure? It is a very transient structure found in a very small time frame, just when the protein has been translated, right? So basically you had a DNA, right? Class 12 concepts. It got what? DNA gives RNA, right? By what procedure? Translation. Translation. Very good. And after RNA, you will find a polypeptide chain. A polypeptide chain. Right. Transcription. This is transcription and this is translation. So you have got DNA, which will be transcripted to RNA. RNA will be transcripted to proteins. Now it was produced in a linear manner. Can such a structure give any kind of a stability? Can linear structures give stability? No. Right? Linear structures are prone to break. The longer they are, the easier they will break. So we find it for a very small amount of time when it has just been secreted from your ribosomes. So here is your RNA, the 5' cap, poly A tail, and here are your ribosomes, which are synthesizing your amino acid chains, and for a very short period of time you find it over here. How is this related to anything? Why will it help you? It was just there for a fraction of a second. Does any of you have diabetics at your home? Any one of you have got a diabetic at your home? A diabetic patient? You have got? Okay. He or she, are they somehow dependent on insulin? Right? They are dependent on insulin. Insulin is a what? Insulin is an enzyme. Yeah. Hormone. Insulin is basically a hormone. Structurally it is. So some poor fellow actually took the pains to separate that molecule. That same, or his student or some other poor fellow took the pains to break it open in a linear amino acid chain, and some other poor fellow analyzed it, and some other fellow
synthesized it chemically so that your patient can get that insulin and live a healthy life. And this structure of insulin was first given by Banting and Best, who had awarded Nobel Prize for chemistry. And that is why this is relevant to you. And that this is exactly why you should know this as a doctor. So you have got a linear chain of amino acids. Will it work that way? Yes or no? Will it work that way? It will not. So what will happen? It will fold upon itself. What happens to your DNA? Your DNA, when it was replicated, was a single linear line. What happened? It got organized, right? First there were histones, then it got encircled, 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 and got condensed, right? So similarly, like this, the protein from primary structure will also get condensed. The primary structure was formed of what linkage? Peptide linkage. So the next level of organization, the secondary structure, they will be organized by what linkage? They will be stabilized by hydrogen bonds. Very good. So the secondary organization for proteins are by hydrogen bonds. By hydrogen bonds. What are the two structures? Alpha helix and beta pleated sheath. There is another kind of a secondary structure. Can you name it? Collagen helix. It is a collagen helix. Okay. This is also a secondary structure. And this is a very compact structure. That is why it is present in collagen, which gives you tensile strength. Okay. So that is your beta. I am not concerned about alpha and beta because you actually know about it. What you don't know is the tertiary and the quaternary structure. What will happen after this? Suppose, now just think, there was a molecular protein, initially it was a straight line, okay, and then it got folded in upon itself, okay, like this paper, it got folded like this. What did it form at the end of the day? It formed like a ball-like structure, right? It basically formed a ball-like structure. Why was this ball-like structure formed? Hydrogen bond has done its job. Amide linkages have done its job. Why is it still folding? Entropy, van der Waals bonds. All biological always try to reduce entropy. So they will try to fold upon themselves and they will form pock-like marks. Okay. So basically it was initially like this.
then it became like this, or it became like this. And now all of them folded on each other to form some sort of a like this. Somewhere it was like this, somewhere it is like this, somewhere like this, somewhere like this, somewhere like this, somewhere like this. It formed a comprehensive structure. Oye, Sleeping Beauty. First one, second one. Pay attention. These were 2D structures. From this level, it is not a 2D structure anymore. It's a 3D structure. Why is it important? Why am I teaching you? Your body synthesizes this protein to do something, right? And maximum enzyme, maximum proteins are work as enzymes or structural proteins. Either they work as enzymes or they work as structural proteins. In order for an enzyme to work, what does it need? Remember Koshland's hypothesis. Remember fitting the hand to the glove model. What did it require? Yes, substrate binding. Where will that substrate bind? Yes, that's a pocket. What is the name of that pocket? It is active site. And there is not only active sites. There is not only active sites. There are numerous other sites. There are active sites. There are stabilization sites. There are controller sites. There are regulator sites. So many sites on a single ball. Because now the structure has become 3D. And all an enzyme needs to do is reduce the activation energy. How will it reduce? It has to bring the two participating molecules closer. That is why you have got an active site. So that the substrate can come so much so close that the amount of energy required can actually be provided by your body in your normal temperature. And that is why it is so important. First thing, realize that is not a 2D structure. It is like this, something like this. Okay. So these active sites were formed of groups of amino acids. These groups of amino acids on the active site are called domains. And these domain, either this one domain will become an active site, similarly another domain will become regulatory site. So basically now you have got, once the tertiary structure has formed, you have got domains. And why these domains were formed? Because it is not a linear, it's not a 2D structure anymore. There is steric hindrance. Why it is so difficult for 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 of you to sit in a single bench? Steric hindrance. So what is steric hindrance? Yes, repulsion of two or more entities whenever they become too close. So due to this steric hindrance, the active sites, suppose the NH2 group, the CO group, the COOH group, they will rearrange themselves to form a domain. And similarly, such many domains, due to this spatial rearrangement, this structural rearrangement, due to decrease of entropy, is the cause for your tertiary structure formation. Still another structure left. अब क्या हो गया भाई? पहले लाइन था, फिर 2D बना, फिर 3D बन गया, अब 3D के बाद क्या 5D बनोगे?
तो डिस्कवरी नहीं हुआ. Okay, but still there is another level of organization, and that is the quaternary level of organization. You see here, there will be rearrangement of the domains as a whole. In tertiary structures, the amino acids or parts of proteins rearrange themselves to form domains. Okay, let me explain you in this way. These are the active sites. The COH groups, the CO groups, the NH2 groups. Okay, they rearrange themselves to form a domain. Now, such 2 to 3 domains were formed. This is one another domain, and they are too close to each other for their comfort, like you. So now the domains entirely will move to give the entire structure stability, and then it will be stabilized by what? No, only van der Waals forces. Hydrogen bonds will come into play. Hydrogen bonds will come into play once they enter a solution or once they enter a liquid medium. Basically, the quaternary structure is movement of domains to reduce the steric hindrance, and they will be kept in place by van der Waals forces of attraction and repulsion. And this is how you have actually got a 3D functional working structure. Okay? Are we clear? Are we clear? Now what was the next question? How do you denature? So what do you mean by denaturing a protein? Any bright ideas? I know that's a very classic definition, but what I am trying to know is, what did you understand by it? Will the domains be broken? Yes. Will the hydrogen bonds be broken? Will the van der Waals bond be broken? All of these bonds are being broken. What will only remain? Only primary structure will remain. So if you rephrase this, basically what are you doing? You are giving energy to distort a 3D structure so that it becomes linear. And this, for a protein, is called denaturation. Clear? पहले ball था. You have got a woolen ball. You have got one end. The woolen ball was the quaternary structure of protein. Started pulling it through, and it got entirely unraveled, and now you have a linear structure, and that is your primary structure of protein. This is denaturation. Okay. How do you denature it? High temperature. What are other agents? High temperature, pH, certain radiations. Not quite oftenly used, but still used. So what is the advantage of denaturing a protein? Why do you want to denature a protein? It was such a lovely thing. It was doing so much work. Was it not? Yes. One hungry hippo is there. He wants to digest all the proteins. Definitely, that is one of the reasons. Think of clinical application. Enzyme denature, how? The
cardinal thought process, the cardinal line is that once you have denatured that protein, it has to be in such a way that once the denaturation is complete and then you put it back to its original state, it will restructure into the same 3D structure. So why did you denature it? Once he has digested, the function of protein is lost. You have metabolized it. But why did we denature it? Now think, you are in the laboratory, in your biochemistry laboratory. Everywhere Bunsen burners are burning, teachers are shouting, okay, heat and acetic acid test. What happened in the heat and acetic acid test? You put the sample, you heated it, right? What did you get? You got a what? Come on man, heat and acetic acid. What did you get? You did 3 days ago, barely, that even in your semester exams. Heat and acetic acid, what do you get? Heat and acetic acid test. What do you get? अरे प्रोटीन तो पहले भी था तो क्यों नहीं रहा था? Booming. Heat করলে কি হলো? You got a coagulum. Why did you find a coagulum? আগে কেন দেখতে পাচ্ছিলে না? হিট করার পর কেন দেখতে পেলে? It denatured. Since it denatured, it's not a stable structure anymore. So you did this entire process for what? To detect that protein in that urine sample. So we would like to denature a protein such that we can determine its presence and such that we can measure its concentration in a particular point or fluid of interest. And that's all, folks. This is the answer which I expected you will give me. Now why I am here and you are there, I will answer that question. Would you like to know? Whenever we find a protein, we as doctors, we feel very bad. And we will keep feeling bad until and unless we can manufacture that chemically. That is why every protein we get, break it, denature it, break it down in its individual bond, read the segment and then try to produce it by any means necessary, be that physical, be that chemical, be that biological, be that microbiological, or it may be genetic recombination. By any means necessary, we would like to make that protein artificially for that poor soul who does not have the ability to produce that protein. Now are you interested? Think what you can do. Think what you can do. There was no question, beta. There was no question. I just wanted to emphasize on the importance of denaturation and why am I for you to know and learn it. That was the cardinal question, that why you should learn it. In all my lectures, the one and only question you are going to answer is why you are going to study such a boring thing. How is it essential? How will it help you to grow as a scientist? How will it help you to grow as a physician? How will it help you to grow as a doctor? Because that's all I want from you. So that when I am lying in a bed in front of you, I am at least confident that you will treat me right. Okay? Not a very hard thing to do. Okay? Time makes people out of monkeys. Okay? So you don't worry about it. So we are done with question number 1. And now we have the best answer of this semester exam. What is the pH of blood?
And universally it was written 6 to 8. Kindly raise hands who have written this lovely answer that made me fall from my chair. If your blood pH is 6, your blood pH is 6, your blood pH is 6. Are you alive? Is it possible? Is it possible? No, obviously. So, now be kind enough and absolve the miseries of your physiology teachers and please state what is the actual pH of blood? 7.42? Sir, 7.4 is fixed. Plus minus ki 1, 2, 3, 4, 5. No, it is usually 7.4, 7.5 to 7.6. In very rare cases, severe cases might go to 7.7, 7.8. After that, yes, exactly. After that, you are dead. Okay. After that, you are dead. So, for God's sake, whenever you are being asked about a pH, please read and notice pH of what? Whether it's blood, whether it's urine, whether it is vitreous fluid. Okay. At least give a reading. Whenever in an examination, when you find a question paper, read it and read it to comprehend it. Do not read it to read no. Read it to comprehend it and understand what is it actually asking of you. If you know the answer, very good. If you don't know the answer, improvise, but do write an answer. Because I cannot put marks on a blank sheet. Okay. And this is a graduation test. You are not in class 5 anymore. Here, in a graduation test, 50% is your prerogative, 60% your skill, and beyond that is the teacher's right. You might write a good answer, you might write a beautiful answer from excess point of view, but if Y is the grading teacher, if he does not find it engaging, he might not give you more than 7. That is his prerogative. This is a graduation examination. So, once you are aiming above 70, you have to impress the exam. Okay. So, we are sure about that. And if you read the model answers that is provided by the university, once you will be done, you will go in second year, you will see how difficult actually those answers are. But still, I passed, and hopefully, all of you leaving 95%, taking 95% confidence interval into consideration will pass. Okay. But 30% of the paper will be unknown. 30% of the paper will be unknown. Okay. 30% of the paper will be unknown. So, you still have got to think, to correlate and to write whatever you think actually fits. Okay. But please don't leave your copies blank. If you leave a blank copy, there is no place for me to grade or give anything. So, please don't do it. So, now we are done with pH, right? pH of blood. What was the next question asked? Write down the buffers in our body. Do you like buffer?
Like buffers? Don't like buffers? You did give NEET, right? Buffers? You don't like buffers? Buffers are the easiest dammable question to answer in NEET. না সেটার জন্য তো আরিহান পড়তে হতো বাবা কষ্ট করে, ঠিক আছে, ওই জন্যই আরিহানটা পড়তে হতো কষ্ট করে, ঠিক আছে, ওই জন্যই ওই বিক্রি বইগুলো অ্যাকচুয়ালি বিক্রি হয়, ঠিক আছে, বড় বড় কেমিস্ট্রি বইগুলো সেই জন্যই বিক্রি হয়, তার কারণ এনসিইআরটি তে ওটা লেখা থাকে না। হ্যালো, you are supposed to write a definition, and definition is buffers or physiologic buffers are the entities or substances or regulatory processes which prohibit or which try to stop a change in pH, right? So there goes the definition. Now after that, how are you going to approach the question? Types of buffers, very good. So characteristically there are three kinds of buffers. Short acting buffers, medium acting buffers, long acting buffers. In this short acting buffers, what buffers will you find? Sodium phosphate buffers, carboxyhemoglobin buffers, these are all found where? Yes. So you are supposed to write it in this way. This is why I like a CR in a class, you know, because whenever I have a CR in a class, I can actually make him sit over there and rub this board as many times as I want. So please elect a CR as soon as possible. Buffers, please pardon my handwriting, I know it is very bad, but you have got to make do with it, okay? Short acting, medium acting, long acting. In short acting you have got buffers in blood, namely phosphate buffers, then bicarbonate buffers, then carboxyhemoglobin buffers, COHB buffer, okay, protein buffers. In medium acting, respiratory buffers, long acting, no, buffering by renal system, okay, এই জায়গাটা এটা আলাদা জিনিস, এখানে কোনো মলিকিউল এজ আ বাফার কাজ করছে না, এখানে পুরো একটা ফিজিওলজিক্যাল সিস্টেম কাজ করছে। So the correct terminology is buffering action of kidneys. How much blood have you got in your body? Only 5 liters. For a small child, 3 years old, 5 years old, having a weight of approximately 18 kgs, you have got even less, 3 liters, 2.5 liters. So that poor child has vomited 12 times, taken into consideration of the gastric fluid, that is about 50. She or he, let's make it a she for, you know, because I'm a he. Okay.
So she has already vomited out how much amount? About 300 ml, right? So do you think, this meager amount of buffer can actually resist the change? No. But for a very small change, till that your baroreceptors, your chemoreceptors get hold of the situation and start acting on the medium acting and long acting buffers, this amount of buffering is sufficient to resist the change in pH. Okay? This amount of buffering is sufficient to resist the change in pH, and that is why they are ultra short acting, because there is no the regeneration mechanism for these buffers is very slow, and their quantity is also very less. Okay. For medium acting, you know, it's respiratory, is the buffering action of the respiratory system. Now, will you kindly tell me, you are full of alkalosis, you are full of alkali. Can you give me some causes where you become alkalosis? Huh? Soon I will become a meme for you guys. How did you become so alkalotic? This alkalosis, any cause. ওটা তো ডায়াগনস্টিক পার্ট ইউ আর ওই যে মেটাবলিক অ্যালকালোসিস উইথ রেসপিরেটরি কম্পেনসেশন রেসপিরেটরি অ্যালকালোসিস উইথ দ্যাট ইজ ডায়াগনস্টিক পার্ট I am not talking about the diagnostic part, I am talking about the pathological part. Can you give me a disease or a condition which will cause a presence of excess alkali in your system? অ্যালকালোসিস বলছি আর বলছি অ্যাসিডোসিস, হ্যাঁ? আয় তোর মুন্ডুটা দেখি, আয় দেখি ফুটোস্কোপ দিয়ে, আছে কত বুদ্ধির মেকি তোর মগজের গিয়ে। নাকি এই সিনেমাটাও দেখা হয়নি 22 শ্রাবণ? দেখা হয়েছে? দুর্গা দুর্গা 22 শ্রাবণ আজকে গিয়ে ইউটিউব খুললেই দেখা হবে, ঘরে গিয়ে খুলবি। ভগবান, you had a huge fight with your mom and then you thought नहीं चाहिए ये जिंदगी, क्या किया? 10 पैरासीटामोल एक साथ खा लिया। Salicylate poisoning, alkalosis. Okay, easiest example, salicylate poisoning, alkalosis. Okay, so what will your respiratory system do? What happens if there is an excess of alkali in your blood? When I am saying alkalosis, what parameter actually got increased? अरे ओके बोलते दे। हाँ, ব্রিদিং প্রবলেম হবে না, ব্রিদিং হওয়ার পর, ঠিক আছে? সেটা কি ব্রিদিং প্রবলেমটা বাড়বে, মানে ব্রিদিংটা বাড়বে না ব্রিদিংটা কমবে? হ্যাঁ, ফাস্ট ফাস্ট হবে। Think you had an increase of HCO3, you have a carbonic anhydrase in your lung, right? Now that entire bicarbonate is being passed through your lung parenchyma. You will use 2 bicarbonate to produce CO2 and water, right? You will use HCO3, you will use that to produce CO2 and water, and so now you want to wash out that CO2 as soon as possible. So what will happen to your respiratory rate? সেটা হাতে দেখিয়েই দিলাম, এটা নিজের পেট থেকে তো আসেনি। আরে যখন পরীক্ষাটা হবে তখন শুধু এই হাতটাই এরকম করে ওঠাতে পারবো, এর থেকে বেশি কিছু বলতে পারবো না, ঠিক আছে? তার আগে ধরে বলে উদ্ধার করো। ওকে, সো in alkalosis
the action of respiratory compression is increase in respiratory rate to ensure what? Carbon dioxide washout. Okay? Carbon dioxide washout. Similarly, in acidosis, what will you find? You said a very nice word, diabetic ketoacidosis. I really love this word. Whenever students speak this word, I am like, yay! I am like, yay! Now I can ask them so many questions on so many things and none of them will be able to answer nothing. I am so happy. Okay. When you will be in your final year and when you will have this diabetic ketoacidosis as a long question, you will remember me and you will also be very happy that at least this is one question I can answer. And the hallmark of the type of respiration that is found in diabetic ketoacidosis is taught in physiology. Come on, quick. অত ভাবার সময় নেই, কুইক কুইক কুইক। ঠিক 60 সেকেন্ড সময় পাওয়া যাবে। কোশ্চেনটা কি স্যার? 60 সেকেন্ড সময় শেষ। নেক্সট কোশ্চেন। There will be 200 questions asked in NEET PG. There will be 2 hours 30 minutes time. 210 questions. 2 hours 30 minutes time. So basically how much time you have got? 60 plus 60, 120 plus 30, 150. How many questions you need to answer? 200. How much time you will have? Can you afford a distraction for a second? Good. Increase in attention span is a habit which you have to cultivate. It will not come to you in a day. And the easiest way to start cultivating it is to pay attention in class. Start there. Okay? So, in diabetic ketoacidosis, you will find a typical breathing style called cross-Moles breathing. You were taught this in physiology and I asked this, you still couldn't answer. Here in cross-Moles breathing there will be deep in breathing, okay, and the abdominal increase will be more than the chest. So when you are trying to do a deep breathing, will it take less time or more time? More time. So the respiratory rate is decreasing. What you have? Acidosis. As you are decreasing your respiratory rate, you are causing less carbon dioxide washout. You are causing more retention of carbon dioxide. And this is how this is regulating your respiratory rate. And this is how respiratory rate is inversely regulating your pH in blood. Okay. Renal buffer I will not go because it is a very, very long topic. But there will be one question that all of you will face in your NEET PG, not UG, NEET PG. What is paradoxical aciduria and where do you find it? Paradoxical aciduria. Pay attention to the words being spoken. Paradoxical aciduria. Paradoxical aciduria. It's a condition where you are supposed to paradoxical. You are supposed to have an alkalosis in your urine. But এটা যদি বাংলায় বলা হতো তাহলে এটা সোজা হতো, কিন্তু যেহেতু এই সাবজেক্টটা গ্রিক আর ল্যাটিনে লেখা হয়েছে
আর যেহেতু তুমি সেটা জানো না সেই জন্য তোমার এটা একটু কঠিন মনে হচ্ছে। এটা বাংলায় লেখা হলে তোমারও সোজা মনে হতো, ঠিক আছে? এটা বাংলায় লেখা হলে তোমারও সোজা মনে হতো, বিকজ ইটস নাইদার ইউর none of us are native to it, that's why we have a difficulty. And even it is difficult for English people also, because they have to generate this Greek and Roman vocabulary. So it is not only difficult by you, it is difficult for all students all over the world. Why? Because none of them have their native tongue in Greek and Roman, and that Greek and Roman is being used which was destroyed 3000 years back. ওদের জন্য ইউজফুল না। That is why when that international consortium of nomenclature came together, Greek and Latin were taken because they were dead languages. So paradoxical aciduria, this is commonly found in pay attention, this is commonly found, get it inside your brains, it will always be useful in some way or another. It is found in hypochloremic hyperkalemic acidosis. No, not acidosis, alkalosis. Hypochloremic hyperkalemic acidosis, and this condition is found in, you're doctors, right? You're doctors, right? You're not doctors? What are you, nurses? You're nurses then. Have you heard of, you are not supposed to hear, but still, congenital hypertrophic pyloric stenosis? Okay. You know what the term congenital means? Do you know what is congenital? Wait, Bala. It's you. See whether someone is back. No, then it's you. What does congenital mean? Come on, we don't have all day. I'm hungry and thirsty, and none of you have been decent enough to offer me even a little bit of water. Thank you. One day, when you will be a teacher, I would pray to God that someone shows you the same courtesy. Congenital means hereditary. Very good. Hypertrophic means what do you mean by hypertrophy? Increase in size but not the number. Now, yes. Pyloric, where have you heard it? I come to you. Huh? Stump. Whose stump? Stomach. Acha. Human. Human. Yes, sure. Okay. And then stenosis. What does stenosis mean? Okay. Basically, the canal is being obliterated or the size is getting reduced. So, what happens is, in each about 1000 children, more commonly seen male babies, the muscles or the gastric muscles of your pylorus become hypertrophied, and this is a congenital condition. It's a genetic condition, genetic defect. So, there what happens is, the modus or the pathway for the chyme to come from stomach and to go into the intestine, that portion is called pylorus, and it gets stenosed. So, now he is having that, a stenosed pylorus, and his mother is feeding him milk. She is feeding you, it's coming, getting obstructed in your pylorus. What will you do? Okay, so you will vomit.
and the many times you are being fed, continuously you are vomiting. What are you losing? No, wrong. What are you losing? Obviously fluid. What else? What is secreted in the stomach? Written in that copy. What is secreted in the stomach? No. Look at me. Come on. Gastric juice. What does it have? HCl. So if you keep on losing HCl, then what condition will you end up with? Alkalosis. So alkalosis. You are having alkalosis. So in alkalosis, you are supposed to have what kind of a urine? Alkaline urine, right? So in order for urine to be alkaline, what needs to be secreted? Bicarbonate, right? But here what are you finding? Paradoxical aciduria. It is alkalosis. You are supposed to secrete bicarbonate in your urine. But here, when you did the test, you saw urine is acidic. The laboratory medicine people must have not done the test correctly. Must be something wrong. They did not do the test only. They just gave a report. No, we did the test, we found it, and we also have an answer to it. You are losing hydrogen. Hydrogen will always be replaced by potassium. Okay? Hydrogen will always be replaced by potassium. From stomach, you are losing H plus and your stomach is eating up potassium from where? From where? From the blood. So what do you have? Hypokalemia. You have hypokalemia. Now you have a kidney. You have only one kidney? Oh, thank God. Oh, I thought you had only one. Okay. So he has two kidneys. God bless him. Okay. You have two kidneys. Right? Oh, whatever it is. Okay, don't get distracted. This question will invariably come up in your NEET PG. Invariably. লিখে নাও টুডে ডক্টর পাল উবাচো তুই সত্যি লিখছিস নাকি okay party is over now pay attention I wanted to make it light because the next series of concepts are going to be a little difficult you are losing hydrogen from stomach musculature and the epithelial layer of stomach and you are compensating it with potassium from blood. So you have hypokalemia in blood and due to repeated vomiting, what do you have? Normal thing, continuously বমি হলে একটা লোকের কি হবে? Dehydration হবে. So you are dehydrated, you are losing potassium. Okay. Now you have two kidneys. Can you think what your kidneys will do? No. You have heard of RAS? Renin, angiotensin, aldosterone system. So, since you are dehydrated, since you are losing potassium, this RAS pathway will be activated. Once this RAS pathway will be activated, what will happen? RAS will cause absorption of salt and electrodes from where? From urine. And whenever you are your A is getting like H is getting reabsorbed, it will be compensated by potassium. So in your urine, the entire potassium was absorbed due to activation of RAS. How will the urine compensate it? By losing H plus. Condition is alkalosis. You are secreting. Is it not paradox? Was it interesting? Okay. But you have to comprehend the process. Once you comprehend the process, once three different processes came together, then it made a clear picture. First, loss of H plus. Second, the replacement of H plus by potassium. Then
the potassium sparing or potassium balancing activity of your own body, of another physiological process, and then finally the same thing occurred in reversal in your renal tubules, and that is how paradoxical aciduria operates. Okay. What's the next question? Are you sleepy? Sure. আমার তো কখন থেকে পাচ্ছে, এর পরের বার থেকে কিছু নিয়ে আসবি, ঠিক আছে? Classify fatty acids. I don't want to teach this one. This is a very boring thing. Okay. Oh, we have got a good one. Define isoenzyme. Okay. Define isoenzyme and describe how the enzymes help in diagnosis of myocardial infarction and acute pancreatitis. Right. Very good. So, isoenzyme. Define isoenzyme. Na? Suppose, suppose pick an enzyme with isoenzymes. Pick an enzyme with isoenzyme. LDH. You had to pick up the most difficult of all of them. Very good. So, LDH, full form? Lactate hydrogenase. Okay. How many variants of isoenzymes LDH you know? What are? LDH 1, 2, 3, 4, 5. HH starts with HHHH ends with MMMMM. Right? Starts with HHHH ends with MMMMM. 1 HHHH, 2 HHHHM, 3 HHMM, 4 HMMMM, final 5th MMMMM. Okay? Now you have an idea of which lactate dehydrogenase enzyme is present over where. The HHH part was in R, H, that's why it's H. The M part likely in muscle, not heart muscle, skeletal muscle, be more specific. You are doctors, not nurses. Okay. So, all of these enzymes are located differently. Are they the same enzyme? No. Same function. So, what is different? Their structure different, the molecular weight is different, the electrophoretic mobility is different, even the location is also different. Then why are they enzymes? Because they are similar to the parent structure and they perform the same function, and they can perform the same function because of being similar to the parent primary structure. So, was it important? Primary structure. So, you know, we utilize this LDH very commonly in biochemistry laboratories and do an electrophoresis of it. Okay. And all those isotypes or isoenzymes we have to study in a different level as biochemists. But for you, they are different in all aspects except the same parent primary structure and function is sufficient. Okay. So, this is what an isoenzyme is. Now, how enzymes help in diagnosis of myocardial infarction? But what is the word?
What? Myocardial infarction. First word is myocardial. Second word is infarction. So, myocardial is likely related to what? Where is it? Heart. Okay. And what does infarction mean? No. I have asked the meaning of infarction. Infarction. If you want to know the disease, pay attention to the words. Infarction, অত কষ্ট করতে হবে না, it is basically disruption. It is basically the disruption of myocarditis. Okay, it is disruption. How is it getting disrupted? Is what he was trying to say, that there is a blockage of the what? Blockage of what? Coronary vessel. Why is it? So what? Your coronary vessel got up. So what? What big deal? There will be less oxygen. So it will lead to what? Necrosis directly. Ischemia will lead to what? Death of the patient to onek pore. Start with the myocytes. What is basically happening in the simplest of terms? The cell will get what? Destroyed, man. The cell will get destroyed. When you called it necrosis, when the entire dead cell has been killed, has been walled off, has been eaten up by phagocytes, and then there has been a plethora of fibrous changes which has removed that cell and filled that area with fibrosis. Then once that fibrotic plaque has contracted, then you can call it necrosis. It's a long way from London. So what is happening is the cell has died. If your myocyte dies, what will happen? Speak in the microenvironment. Don't say, not like that. Once the cell dies, what happens? What does the cell consist of? Myocytes consist of what? What is the composition of cardiac myocytes? Actin, myosin, glycogen, ketone bodies, and the most important thing, enzymes. Enzymes, it has got enzymes. Okay. So that entire enzymes, due to the death of that myocyte, will be released where? Will be released where? Will be released where? In your blood. So in a case of myocardial infarction, the enzymes that were specific or native to the myocardium, their concentration will increase. Where? In blood. What sample are you taking to analyze? Blood. So is it now becoming easy to diagnose? Right? So now kindly tell me 5 enzymes that are intrinsic to myocardiocytes which are released in blood when a myocardiocyte dies. Number 1, MBH. 1. Chalo. Patient থেকে শুরু করো. No. 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 CKMB 2. Third, cardiotroponin 3. 4. No.
Still 2 left. SGPT. SGPT. And finally? No. Trop I. Trop I. Here you find a graph. And next time when you find this question, draw this graph. The most sensitive parameter to find or to detect myocardial infarction is trop I, found to be raised within 6 hours of the onset and will vanish within first 24 hours. This is first 24 hours, this is second 24 hours, third, fourth, fifth. Okay? This is what axis? X-axis. Thank God you at least know that. Okay. So this is your first 24. This is your trop I. Curve. Second is your CPKMB. Even before that comes trop T. Trop T comes up at 12 hours of myocardial infarction, continues to 36 hours. Then comes CPKMB. Elevation starts and peaks at 24 hours, finishes on near about day 3. And then finally will be your PT and LDH. PT will have a very slow onset, peak at the 3rd day, then fall. Similarly, LDH will also form the same pattern, a little delayed than PT and a little more than day 5. Why is it relevant? Why is it relevant? Why should you remember such a difficult graph? Why is it relevant? How is that knowledge going to help you? It dictates what therapy you are supposed to provide to the patient, and it dictates the time frame. The first 6 hours is called golden time period. Within 6 hours, if you can do an angiography, angioplasty, then that patient is scot free, will be cured of the disease without any resulting cardiac damage. And that is why at 6th hour, if you find a trop I, immediately book for a PCI. That was the first and foremost important thing. Trop I positive, trop T positive means you have literally covered first 24 hours. After first 24 hours has passed, you can still do a PCI for up to first day, 24 hours. So if you find a raised level of trop T, you can still post for your PCI. If it is quite a distance away, then you might plan for a thrombolysis. Okay?
You can use drugs like streptokinase, like urokinase, like alactiplase, like tenecteplase, these kinds of drugs to dissolve the clot. Hello? To dissolve the clot so that you can actually do a blockage removal later. That is why normal levels of some cardiac parameters and abnormal levels of some cardiac parameters will determine what procedure the patient has to go through. First 24 hours passed, there is no role of thrombolysis. First 24 hours passed, there is absolutely no role for thrombolysis. In fact, do not attempt thrombolysis in such a patient. It is better to go for a cardiac bypass graft, which is called CABG surgeries, coronary artery bypass graft. Okay? Now you understand the importance of this difficult chart. One parameter normal, one parameter abnormal will dictate what therapy you are supposed to provide to your patient. Are we clear? Okay. So we are done with the myocardial infarction part. What next? What next? Pancreatitis. Pancreatitis. What do you mean by pancreatitis? Inflammation of pancreas. Do you have a pancreas? Sure. Okay. Annular pancreas. Very good. He has got annular pancreas in an accordance to his friend. So tell me, anatomy. What are the parts of the pancreas? You love anatomy, right? Head, neck, uncinate process and tail. Okay. So, then you take out the pancreas, I take out his pancreas. Okay. Take the entire pancreas out. Okay. Then I pestle his pancreatic tissues in mortar and pestle. Today's dinner. Then we put it in a slide. Put it in a slide. His pancreas. Your slide. You have the slide in you, in front of you. Please don't try to eat it, try to see what's there. So what will you find? Basically I am saying is, microscopically, what do you find in a pancreatic tissue sample? Let me make it a little easier for you. Physiologically speaking, pancreas is of two types. What are the types? Exocrine pancreas and endocrine pancreas. Okay. Now, if we remember the structure of pancreas, right from the tail up to the head, up to the cingulate process, there is a long pipe. Is there not? A long pipe. What is that pipe called? Pancreatic duct. And small fine pipes draining into that pancreatic duct. Those ducts are called ducts of Santorini or duct of Ravinus. Ducts of Santorini and ducts of Ravinus. And these ducts are basically lined by your exocrine pancreas. Exocrine pancreas. What is the most wonderful thing about pancreatic zymogens? Can you tell me? Pancreatic zymogens. Yes. Is insulin an enzyme?
So off the mark. Zymogens are inactive in pancreas. They need a very high basic environment to lose their portion and become activated. Okay. So, we have to know the condition where such a thing will occur. Basically, I am asking you, what are the causes of acute pancreatitis? Acute pancreatitis. Gallstones and CBD stones. These are the commonest cause of acute pancreatitis. Okay. Whenever this pancreatic duct will be blocked, or if the CBD is blocked, then there will be regurgitation of the entire zymogens back into the pancreas, and that will cause leaky capillaries or leaky ducts of main pancreatic duct, and there will be auto digestion. Once the pancreatic duct becomes leaky, then the entire enzymes will percolate into your pancreas and start dissolving your own cells, your own pancreas cells, and this condition is called auto digestion of pancreas, and this is why this is the basic pathophysiology for acute pancreatitis. Got it? Can you measure pancreatic zymogens? Can you measure pancreatic zymogens? No. So, we have got two enzymes. Can you name them? Which are used to diagnose pancreatitis? Pancreatic amylase and pancreatic lipase. Lipase is almost all the times pancreatic only. You have another source of amylase in your system, and that is salivary. Okay, parotid glands and salivary glands will cause gastritic amylase is very transient. It does not survive the gastric pH. It gets secreted and immediately gets destroyed. So it is not of any use. Okay, so this amylase and lipase will be increased in a case of acute or chronic pancreatitis. Why? You can now understand, because there is a blockage of the draining fluids, there will be a backflow of the draining fluids. That backflow will cause pressure and will cause small filtration slits in the pancreatic duct to open, and then these enzymes will percolate into the pancreatic tissue and will start digesting your own pancreatic cells, and this condition is known as autodigestion. Okay? What's the time? 5:35. Okay, we are done. Thank you.